we are in Finland where we are. Schedule. Trying to avoid flooding the mic. Okay, now it's 1:30, so we're going to start our first English panel of the day. No, the second actually, because Emma Holten is also doing one in English at the other stage at the moment. So welcome everyone, and for all of the English speakers that are here. This festival is called Käänne, which means turning point in English. That's at least the best translation that I have come up with. And the reason is because one of the themes that we have been wanting to focus on throughout this, the history of this festival is how societal change happens. Because I think the topic that has also brought all of us together that have been organizing this festival, and I think maybe also all of you that are here, is the need for change. Not only here in our own country, but also globally. And in this discussion, what I'm interested in is especially to focus on the role that movements have for making change happen and for making transformative policies reality. And I would say also the relationship between maybe movements and political parties. Because I think, especially when we talk about democracy or we talk about what is happening in politics, there is a very strong tendency to focus only on the parties and not so much on the movements around them. And therefore, I'm super happy to welcome our international guests. We have guests from the UK, from Serbia, and from Germany. And Joe, sitting there from the UK, is the co-host of the Life of the Party podcast. Also the co-founder of the World Transformed, a festival that has actually acted as inspiration for this one, because many of the organizers of Käänne had been to the UK and participated in the World Transformed. And active in common knowledge and the movement research units, and also the former head of communications in Momentum, and we will get back to what Momentum is. In the original program, we announced that Nina Zivkovic would be here. She's not, she fell ill, but instead we have Anastasia Atanasijevic from the Serbian student movement. And Anastasia is a student of sociology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, also involved in lots of other projects, journalist, even a assistant conductor at the first children's rock choir in Serbia, which I think is amazing. And you have focused a lot on work in activism, labor rights, youth inclusivity, and so on. And Johanna Bussemer from Germany is the deputy head of Center for International Dialogue and the unit head for Europe at the Rosa Luxemburg Stiftung, a very influential foundation that also provides funding for a lot of movements and important political projects, not only in Europe actually, but globally. So I will start by giving each one of you a kind of opportunity to present yourselves and some introductory remarks, and also to talk about the role of movements for creating change from your personal and national contexts. Maybe I will start with you. Yes. This is on? Yes. Okay. All right, yeah, okay, I can hear now. Hello everyone again, my name is Anastasia. And my role in the student movement and the protests that have been going on in our country for more than a year now has been dual. So I've participated in the movement as a student, of course, but also as a journalist. So that's why I have a really broad perspective on the movement, which makes it kind of hard sometimes to then sum it up to people, but I'll try my best. So for those of you who do not know,
on the 1st of November of 2024, the canopy on the railway station in Novi Sad, the second largest city in Belgrade, fell down and killed 15 people, later 16. This was no coincidence. So many reports, many experts later on said that this was actually a matter of corruption, because all of the construction firms that were actually involved in rebuilding and reconstructing the railway station that was built during Yugoslavia, there was this a huge path of corruption leading to the state head. So because of this, the government of Serbia wouldn't release the documentation regarding the railway station. So after the death of 15 people, that was something that actually really struck Serbia, because it could have been anyone. This wasn't a particular problem of a class or of certain people, of a group, of a firm, of something or something like this. This literally could have been anyone, because this is a really big rail station, and the people who died, some of them were Serbia, some of them were students, children, some of them were from Macedonia, and so on. So this changed something in the air in Serbia in these days, and in the faculties, we just continued on with our lectures. And everything continued on. People went to work, we went to lectures, like nothing happened, but all of us knew that something really big must happen now, because this was the last opportunity for a change. And that kind of answers the question on what's the role of movements. Because from this tragedy, the student movement actually evolved. So we were sitting in lectures, feeling really bad about it because we're doing nothing. So people started protesting. The opposition called for one protest, an activist group for another protest, but there was no movement really. And there were these 15 minutes of silence in Serbia for the victims of the railway station collapsing. And they were held in squares or streets, so people would block streets and stand in silence for 15 minutes. This sounds kind of, how would I say, maybe naive, but it became violent because the regime wouldn't stand people doing this for days and for months. And then 15 days later, some people started, making rows, like they would say they're in traffic, they have to pass, trying to make a fight out of it. And then even people would try to run through those standing with cars, which is basically, an attempt of murder. So the students of the Faculty of Dramatic Arts were doing this memorial 15 minutes of silence in front of their faculty, and a group of people involved with the ruling party. They were actually something in the city. They had some, some title in the city. They started beating the students. There were women, there were men with umbrellas, with hands, saying curses to them and so on. One student ended up with his head wounded. He went to the emergency room, and then there was nothing for a day or two, but all of us knew as students that we have to stand in solidarity with our colleagues now. So the only logical response of the students was, we're not safe to protest in the streets, so we're going to protest in the faculty. So this was the original idea. So to many of our professors, it didn't make any sense because what did the faculty do to us? But it didn't do nothing. It was a tactic. Because blocking the faculties actually puts a lot of pressure on the government later. So a few days later, the Faculty of Dramatic Arts was blocked. There were no lectures. A few days later, there was a great plenum in the rectorate, the university building of Belgrade, with more than 300 people present. I was there also. This
felt like a historic moment, really. To have so many students who don't know each other, and they came here to see if there is actually something that we can do. And with the decision of those 300 people in the first plenum of the University of Belgrade, there was a decision that we would block all of the faculties. I personally, and most of us, couldn't really believe it, because there are some faculties which would never be blocked. It's the Faculty of Medicine, Law, they're really not up to it. They're not, I mean, stereotypically not up to it, and historically also. But day after day, each faculty was getting blocked. So in a matter of a month, the entire University of Belgrade was blocked, and then most of faculties in Serbia were blocked too, and then in a few months, entire university system in Serbia was blocked, which was really remarkable to all of us. And being among the people who in the first days couldn't be okay with themselves doing nothing, I couldn't really believe what actually happened. So from there on, having the rooms in the faculties, having them blocked, having more free time, so to say, because we didn't have lectures then, we could actually organize. So this is also something that was really specific to the student movement, because we had space. Space is really important for organizing, obviously. So that's a really good head start for the student movement. So from there, from then, that was history, you know. Hundreds and hundreds of protests, thousands and thousands of people. At a certain time in like February of last year, there were hundreds of thousands of people in the streets because the students called for a protest. And the protests were held all across Serbia. Students would even walk to another city to show they would never actually, they would not give up, and they would show that the cause of the movement is noble. So some of the students walked for hundreds of miles to another city to organize another protest. You know, it was good for the media, but also for the feeling in the country that not a single village is forgotten, because the students would talk to people in villages which were never visited by anyone. You know, there were no young people in those villages at all, and the student movement actually brought something back to them. You know, so that's a whole that's maybe a whole nother topic of how the students connected Serbia. The urban and the rural part of Serbia, they connected it, they brought life back to many communities. But we can maybe talk about this more afterwards, because now I'm maybe losing too much time. But as I said, there's so much to say, because so many things happened in the past year. I cannot even, this is something that none of us has ever experienced, and even much more older people than me in Serbia who participated in many protests, from the fall of Yugoslavia to a new country, Serbia. So tens or hundreds of protests, but none of them was like this, actually. So as for the organization part of the student movement, it's based on direct democracy. So, so the students have plenums, which is basically like an assembly, but there is no hierarchy of any sort. So you're there as a participant of the plenum, there's a moderator, and there's no one in between. Each vote, each voice is equal. So no people can have any, how would I say, none of them could have anything more than anyone else. So there are some methods on how to organize the plenum, but otherwise everything is based on equality. So that's the internal mechanism of faculty. You have daily topics, you have the votings, and that's how you make decisions, because decisions cannot be made in a little room, you know? It has to be presented at the plenum. So besides the plenum,
there are working groups, obviously, because once the structure and the protests and everything gets more complicated, you need working groups. But these working groups, again, cannot decide for themselves. They can plan something in that little room, but they have to present it again to the plenum for everyone to decide. That's the internal mechanism of the faculty, and there's another, how would I say, external mechanism of between faculties. We call it the VSD, which is Veliki Sastanak Delegata, the Great Meeting of Delegates. But these people are not really delegates. So they are delegates of the faculty they represent, but they only represent the will of the plenum. So again, these people who represent the faculty, they don't have the right to debate for themselves, but only to share what the plenum has decided. So again, it's kind of not anonymous, but it's not individual. It's all based on collectivity. So that's another thing that actually strengthens the direct democracy. Thank you very much. We will also come back to this topic of direct democracy and organizing, but I will give the floor next to Johan. Okay, hello, and thank you for having us here. We are really enjoying, all of us, I can say, Helsinki in the snow a lot. I want to start in January, like our name giver, Rosa Luxemburg, whom we are very proud of, was murdered 107 years ago, 2 days ago. So we have the tradition in our foundation that we always quote her in January when we speak somewhere. And so I picked the quote, "Those who do not move do not notice their change." So that's, I think that fits also very well in what we are talking about. Probably Rosa Luxemburg did not know what the movement was because she was kind of pre-early, the movement theory, but nevertheless, she was among those who was inhabiting a lot of the things we are doing right now. In Rosa Luxemburg Stiftung, we are in the very good position in the international department that we can work in more than 90 countries. We have 250 people of staff in all those countries, offices everywhere. And what we try to do is to help movements, unions, and left-wing orientated parties to make change in their countries. And so I'm the happy person going around in the world all the time, and I can see a little bit what is happening. And of course, there's a lot to observe if we see the current landscape. I mean, we see the brave student movement in Serbia, and we see what is coming there. But of course, we are also questioning ourselves: how could that be in such a bad political situation? And Serbia is one of the countries almost unnoticed, being in a super under a super right-wing government since a long time. How could that be transferred into politics? And we have seen a lot of examples in the last 10 or 15 years. Of course, beginning with the Arab Spring, where we saw like a huge uprising at this time. We also were engaged as Rosa Luxemburg Stiftung in the movement in Egypt and elsewhere, where we have to have the very sad analysis first, that we thought like, well, there was not that much coming out. We had but I will come back a little bit later to that, because what we see now in Syria and Iran, I would also say that it's a long-term outcome. Then we were very close to the movement in Greece. I was working there myself in 2015, and I can really honestly say that I observe it as a very complicated example where one of the strongest movements, because there was a strong movement around the health situation, the whole austerity situation, but also housing and a lot of other things, tried to be, and the politicians who tried to bring all those topics and activities into the parties, into the party of Syriza, they were super brave, and they really wanted that, and they were coming from the movement. And in the end, we all had to accept that under the pressure of the austerity government for the international pressure which was put on Greece, this was not possible. That also means for us today that we really have to think about what are the strategies, how can we transfer movements which are necessary in the moment. And I could bring like a lot of other important examples, also with successes. So the women's movement in Poland and the LGBTIQ movement in Poland is so important and avoided the worst things which could happen
under the governments they have had in the last decades almost, and but nevertheless we have to see like how can we transfer what is coming from movements into parties, especially if it comes to the point where we are almost in all the countries, if we have to attack the far right and if we have to beat them. So I guess, Joe, I'm also the head of our London office, and we Great Britain and Ireland are examples in the moment, also like Portugal, where if I would have sitting here 5 years ago, I would said like, well, we probably will not have a far right in those countries because it was not existing, and now they have become super strong. And so the fights, the movements have to tackle everywhere. We see this crisis of representational democracy. So we see that it cannot be picked up that easily, even also not if you're in government and are supposed to have a lot of possibilities to do it. But nevertheless, we have to go on doing it, and we have positive examples from our party, Die Linke, for example, in the moment where we had to attack the far right at least a little bit, or when the middle and the conservatives in Germany wanted to go together with the far right, we have been at least a little bit successful as a party to bring in the aims of the movements again, and we see also a stronger migration movement growing under our umbrella. We also see that even in the very bad situation around the Mediterranean, we have strong movements around there who try to take care of the structures, even though they are a little bit invisible. I guess maybe that's a good point to hand it over to you. Yeah. Joe. Thanks. Can you all hear me okay? Great. I'm Joe. Thanks for having me. Helsinki is really beautiful in the snow. It does not snow in London like this, sadly. I've been working and part of movements and part of parties that are close to movements for about 13 years. I also got my start in the student movement, but that was 13 years ago now. And yeah, like I think there's many things I could say about British social movements in particular, and what's made some of them more successful and some of them less successful. But I think there's definitely, I'm going to probably talk about the problems, I think. So like the big barriers that we face with British social movements at the moment, because I think they're quite common to a lot of them, and also maybe they're some that you guys share as well. The first is a growing authoritarianism from our government. So we have a Labour government, so it's traditionally a social democratic party, but our Prime Minister Keir Starmer has moved in an increasingly, he's centrist economically, but really quite authoritarian when it comes to protest movements and when it comes to direct action. And this started with an organisation called Just Stop Oil, which was a radical direct action movement that came from the climate space, went Extinction Rebellion and then Just Stop Oil. But it's been most recently done to an organisation called Palestine Action. So Palestine Action, I think a few of you maybe have heard of them. It's a pro-Palestine group that operates in the UK. They shut down arms factories and occupy arms factories in various ways. And the government has now banned that group. So that group is designated as what we call prescribed organisation, which is essentially a terrorist organisation by the definition of the government. And it is now an illegal act in the UK to say the words, "I support Palestine Action." So if I said those words on the stage in the UK, I could technically be arrested for it. And recently Greta Thunberg was in the UK. She got arrested for holding a sign saying, "I support Palestine Action." And I think it's really important to remember this is not a government of the right doing this. It's a centrist government that's becoming very, very, very authoritarian towards social movements and towards the left. And as Lee said, we're probably on the verge of having a right-wing government in the UK. It's probably likely that that's going to happen in the next few years, and this trend will only continue. Like if the centre have started being so authoritarian towards social movements, it's only going to get worse under the right. So I think that's the first big barrier and big difficulty that we're facing. And there's some very creative resistance to that and some very interesting coalitions being built actually between more liberal sections of society and more left-wing sections of society. They're really impressive, and a lot of the organisers involved in that are some of the most heroic people I know.
but nevertheless, it's still happening in a very intense way. I'd say the second big problem that we face. So I'm going to be really negative, but it's. I just think the problems are very. You know what I mean? Like, you learn a lot from the problems. I think the second big problem is what we call like polarization. So it's this divide between different sections of society, and I'd say that a lot of our social movements, be it, you know, the movement for Palestine, for instance, which has been incredibly strong, very, very powerful in the UK, or our renters unions, for instance, we have some very, very strong renters unions. They're usually composed of what you'd roughly call downwardly mobile graduates. So, you know, people who've been to university, they live in cities, and usually what we would call the multiracial working class, so people who maybe haven't been to cities, they're racialized in some way, and haven't been to university, but they live in cities. And there's a problem here in that, you know, there's a third group in society, what you might call the traditional working class, tend to live in towns, tend to work in manufacturing or work as tradespeople or something similar. And those people are just, they're not being represented in our movements at the moment. And this is a divide that I think like lots of left parties face. I don't think it's just the UK. I know friends in the US find this very, very difficult too. I've been talking to a lot of people from Belgium recently, and it's a problem for, you know, Belgian leftists over there. But it's a really big issue for us because our electoral system means that unless you're happy just having power in cities and winning mayoralties and things like that, you need to build a national project, and a national project is going to involve these people in some way. So I think that's just like a big problem we face. And then the third and final problem is we don't have a party through which movements can express their demands and turn the demands into policy at the moment. We did have the Labour Party. So between 2017 and 2019, a man called Jeremy Corbyn led the Labour Party. I was fortunate enough to work for one of the organisations that supported him. And, you know, that was a time when we had someone with very left-wing politics leading the largest party in the UK. It was really exciting. Unfortunately, that project failed. Now there have been attempts to compose a new party. Those attempts have been very fraught, unfortunately, and there are two possible vehicles. There's an organisation called Your Party and the Green Party, and our Green Party has kind of moved from being a liberal Green Party to now being more of a left-wing socialist Green Party. Hopefully one of these two parties will be able to take the mantle of being the left party, and that will become the expression for social movement demands, but it's not clear that either of them are going to manage it quite yet. Thanks. Thank you very much. I wrote down two words also based on what you all said. First one is coalitions, and the other one is repression. So I'm going to give the floor back actually to Anastasia, because I think the Serbian student movement is super interesting from this point of view. It has been called the most influential protest movement of Europe at the moment, because you are working in a very repressive society, as we heard, but you have still managed to mobilize in some demonstrations hundreds of thousands of people in the streets. And as you said, you have also focused on building these coalitions, so between the rural and the urban. So if you could elaborate a bit about how you have done this, because it seems like you have found at least some solutions in the Serbian context to some of the problems also that Joe mentioned. Well, for the beginning, the protests were very well organized. So it was not just students, I'm sorry, it was not just students calling people to come to the street at this and that time, but we had hundreds of marshals and protests. You know what marshals are, yeah, the people in vests. So hundreds of people, this is the working group for security, as we call them. This is a working group in the student movement with hundreds of students in it, tens in every faculty, that provide security and welfare in every protest, every action, even the faculty itself. So during your time in faculty. So these people are really well equipped also. They have those walkie-talkies, Motorola telephones. They have maps before the protests. They have risk assessments. So it's a really long process actually to organize a protest, because none of the students want citizens to
be harmed in any way. So as a citizen, when you attend a protest, each way you turn, you can see one of the students marked as a marshal. You can come to this person, ask anything, so you're never lost in a crowd without any student of this kind in a protest. So as for the repression then, there was this huge protest on 15th of March in Belgrade. There was different calculations, sorry, hundreds of thousands of people, millions, but 100 or 200,000, 5, that's definite. So this is a huge protest. There were hundreds of these marshals, and there were strategies on what to do if something happens. So a lot of violence was expected. The state wasn't feeling very well with 500,000 people protesting in Belgrade, maybe threatening to do something, to, I don't know, perform a coup or whatever. This was not the intention of the student movement, but some people came ready, you know. So now this gets complicated, but basically there were groups organized by the regime to attack people. As soon as one attack happened, so people were throwing some rocks at citizens, we knew this was the first sign, you know, of provocation. And if the citizens react, if the students react, somebody could be killed, actually, because this was very, very serious. People, you know, we had some information that people were armed. The people that the regime sent, they were armed and they were ready to do anything if needed. So that's a point of collision in the movement. So the students actually, they said this is the time for evacuation. So they didn't continue. They wanted to keep everyone safe. They declared evacuation, and they safely moved all of the citizens from the city center. And then, you know, of course, some of the citizens would say, it's one of the biggest failures of the movement. Why did you declare evacuation? We could have done something, but at what cost? The regime already killed 15 people, 16 afterwards. We don't want anyone else to be harmed, actually. So that's for the repression. Also, for repression in other terms, so not physical violence, there were people being fired from their jobs. There are people, for example, the teachers, the professors at our faculty didn't get their paychecks because we were blocking the faculty. So to react to this, there was this network of solidarity, this was the name of it, that actually worked as a fundraiser, you know. People would constantly give money to this network of solidarity to actually exchange it for the paychecks the teachers didn't get. So this is another way to, you know, help each other. So acts like this were nothing we were afraid of. So also lawyers in Serbia. Lawyers are not known for being very, you know, solidary with people. In Serbia, they're known as people who want to steal your money. But during the protests, a group of lawyers in Serbia decided they want to do pro bono. So if you get arrested, there is a list of telephone numbers of advocates that you can call and ask for representation for free. So things like these actually happened a lot. So in the protests also, this is a wonderful act of solidarity, I would say. For example, women and the men who are in pensions, or they're pensioners, they would cook for students and citizens. So they would actually provide food for every protest. So all of the huge protests that happened, that had hundreds of thousands of people in them, had a lot of food, you know, homemade food, which is really nice. So many things like this. And I think this was actually the most beautiful part of the protests. Acts of kindness, the strong solidarity between people who don't know each other, who never knew each other before this. But
when at a protest or some sort of gathering organized by students, it would feel like we all know each other, and which was something that none of us ever experienced before. And people would comment on that a lot. There's something in the air. There's change in the air, because this is something that would actually never become true if it weren't for the student movement. So again, we were talking about repression, and you had another question. Sorry, can you? The coalition was the other question. Yeah, of course. Yeah, the rural and the urban. So basically, these student walks. So there were a lot of protests organized in smaller cities and, well, maybe not villages, but cities in Serbia. And the students from bigger cities would sometimes even walk to those places. During the walks, the original idea of the walk is, of course, to gather maybe international attention to it. A group of students from Serbia is walking 300 miles to another city to show how huge this is. So, for example, this is one cause, but the effect of it is actually connecting all of these places, because in every place, people would organize welcomes for the students. So there were fireworks, food, I don't know, flags, and people would be so happy that somebody came to their place to say something to them, to remind them of something, to give them, to tell them something. So these people would also organize accommodation for students. So there was a lot of sleeping at people's homes for the past year, which is also, I don't know, amazing. People would make like a network that would connect the students to people who want to share their home with them. And they would actually sleep at people's homes. Then again, there's this one really direct way of connecting people, and this is the project of students, so to say. It's called A Student in Every Village. So basically, this is another working group of the students, and its only intention is to share what the students want, what are the demands of students, what the student movement is about, with people who mostly rely on regime television, for example. So older people in villages who don't use Instagram, they only watch some of the televisions which are held by the regime, and they have very biased opinion about the students. I mean, obviously, they think students are foreign agents paid by the West to destroy Serbia. That's a lot of people who think that. So this working group actually every week goes to a small place, village or something in Serbia. They have a stand, and there's written on it, it says, ask a student. So it's not students actually telling people anything, it's letting them ask, which I think is really good. Not imposing something on people, coming from the capital of Serbia. You're a student, you're an academic, you're so smart, and you're coming to villages telling people something. But this is actually allowing them to ask you. So there were really, heated debates in villages all across Serbia where the working group Student in Every Village came to. But what is really cool is that these people, even though they're poisoned by the regime television, and they had such strong attitudes about the student movement, once they talked to students for half an hour, for an hour, 2 hours, they could sit there and talk as much as they wanted, they would have a change of heart. Yes. Thanks. I'm going to build a bridge towards Johanna, because I think it's very interesting how you describe how personal contact and meetings is a way to kind of go around the effects that this regime propaganda media can have on people. And I'm thinking about Germany and the way that people were mobilized also in Germany, for example, through the door-knocking campaign, which I read an interview with one German activist who said that he feels it's one of the best anti-racist strategies that has come up with in Germany for a long time. This knocking on people's door and having a conversation face to face. So it would be interesting to hear your
thoughts on that, on this personal contact as a way of acting against the far right? Yeah, I mean, all of you were probably following a little bit that the left party in Germany was like in big troubles, and there was a split like everywhere in left parties and so on. And then you really had to think about what to do also because the far right party, the AfD, it's still gaining ground, unfortunately. So the last year we were going like through a renewal of the party, which is like super beautiful. The membership doubled. Most of the people are young women and so on. But nevertheless, some people, and I was belonging to that group, people who are staying with the party since a long time, we started to develop already 10 years ago, together with our friends and comrades from UK and the US, but also some other from Sweden as well. We were becoming more interested in organizing as a tool. That means that if you have a movement which is coming out as something like what was coming out of the very bad situation with the roof in Serbia and so on, how we can set up structures within the movements and in the parties. And we did that a long time ago, but the party was never really adapting it. There was door knocking and there was a little bit of community organizing. And in the moment of the crisis of the party, even though I was in the center of it, I cannot really explain how the space opened up. Of course, a lot of us were talking about that. There was a decision of a full implementation before the federal elections. And one thing which was done a little bit before was that members of the party went to more than 10,000 households and they asked them, what is your most important topic? And then it was coming out that like housing and the hiring of rent is the most important topic. And so the party decided to say, okay, this is the topic we are mostly campaigning around in the federal elections. So we did not what you usually do, that you say like, okay, we have things for every topic which is there in the whole world. We have to say something about everything. We say like, okay, we are here for that. But this had also pre-story. Die Linke in Berlin was very much involved in a campaign which was around nationalizing social housing, which was sold to private agencies before, mainly from the Social Democrats. Berlin had a lot of social housing. It was sold because they said it's too expensive to keep it. And so we did this campaign on saying, okay, we're gonna nationalize this again. And this was taking place. This question to all the Berliners was posed in the same moment as the Berlin elections, and it got 42%. And Die Linke only got something like 13 or something. So we saw that there's this super high potential if you go on direct questions. And now this is also what brings together a little bit what I said before. We see now, because we are starting our election campaign, we're going to have mayor's election in Berlin this September. And we are in the second highest in the polls behind the conservatives, and it's very narrow already, and it's very likely that the left is winning the mayor elections in Berlin. And this is also due to all the things we have done before, also together with the roots and the movements. Then there was a organizing rollout as well, where we went door knocking. I do it myself, even though I'm very busy in flying around in the world and see how the other movements are doing. I always try to take care of my district, and so I'm always going to the same district to door knock. And you make very beautiful experiences, because we have it's a district where there's a very high percentage of people with a migrant background, and a lot of them have the feeling that they do not belong to the German society, and they do not feel invited also to participate. So the first thing always what we are saying is like, yeah, we just wanted to remember you that there are elections, and can we help you with something? It's not that we knock on the door and we say like, vote for Die Linke, that's the best. That's not a good message. So we always try to figure out what is going on with the people. And I have to say for myself, I was changed also in the way how I was thinking through organizing and through talking to so many people
on the doorsteps. I once had a situation where a man with a German background more was opening the door, and I said, "Hi, I'm Johanna," and then he said, you want to pick up your delivery?" Then I said, like, no, I'm from Die Linke. I want to I want to know what is important to you. And then he said, yeah, well, I have been working all my life, and next month I will not be able to pay my rent anymore. And even though I know all of that, because I can read all the reports, I have all the numbers in my head, blah, 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 I will never be able to forget this situation, and so it's changing myself. And I mean, Lee was visiting when we were doing the last election, and we had like a lot of people in some of the districts of Berlin, also where we were 10% behind in one of the districts behind the far right. There was the candidate who was running against our party leader is the granddaughter of the finance minister of Hitler. So it was really like an ugly situation. And there were 10% above us in the polls when we started, and 6 weeks later we won with 10% above them. And we won all the districts where we did like a deep organizing campaign and brought the people together. But this is interconnected. What we developed, there were parts of what comes from organizing in the US, what the Working Family Party did, but also what this questioning at the doorsteps is from the PTB in Belgium developed. The international exchange is super key in those things, those processes for learning from each other. The expropriation campaign from the PA in Spain was key also to the campaigns we did on housing, and I mentioned some other examples before. So I think it's super important, and this is also what we tell you all the time, that we come together and exchange. I'm going to ask Joe also about momentum, because I think now we've heard examples of movement organizing, of parties adapting kind of strategies for movements. And then you also have the example from UK of Momentum, which was a movement aimed at transforming a party. So it was like in between the movement and the party, aiming to organize people that were member of the labor parties, right? But also to kind of transform the party, both in terms of policies and tactics and so on. How would you describe that project? Like what did it succeed in, and where did it fail? Yeah, I think I will do that, I promise. But just before I do that, I just want to go back to what you said, Anastasia, about how your student movement, it sounds like it's almost kind of like remaking society in your country, right? Like you're going to places and people are giving you food and you're meeting people that you wouldn't meet otherwise. Like that for me is like the essence of like a hugely powerful social movement. It's not just about winning specific demands or specific policies. It's about the sense of we can remake collectivity, we can remake society, we can, replace what is not there anymore. So it's just really beautiful and inspiring to hear, and it's great to have you here. Momentum was crazy. It was so Momentum was an organisation that existed kind of inside, kind of outside the Labour Party. It still exists, but it was most important during the years Jeremy Corbyn led the Labour Party, so from 2017 to 2019. From 2015 to 2019. I worked for Momentum from 2017 to 2019, and there were 2 general elections during that time, 2017 to 2019. Now, one of Momentum's problems was precisely that it was trying to be kind of between a party and a movement. It was trying to translate movement demands and get them into the manifesto of the party. It was also trying to generate and capture the energy of movements and put that into the party. And we did that in some really good ways, I think. We ran massive door-knocking operations at the 2 elections, kind of unprecedented, I think, in British political history. The thing we got wrong there is we just turned up during elections and asked people to vote for us. What we didn't do is go there before elections and ask them what they actually wanted to vote for and what the issues were in their lives. And that's the key distinction, I think. Like I'm a huge fan of door knocking. I can talk about door knocking forever if you want me to.
But it's like, what kind of door knocking, you know? And I think you need to, if you're knocking on people's doors, you can't just be there at election time just asking them to vote for you. You have to be there before, asking them what they care about, and then you come back at elections and you say, oh, you know, you talked to us before. The thing you care about is now in our manifesto. You've shaped the policy of this party. I think some of the things that were difficult with Momentum and that we didn't manage to do was build. Well, a few things. I think one thing that we didn't manage to do is we didn't manage to fundamentally change the Labour Party. So one of our aims was to keep Jeremy Corbyn in position, and there were lots of incredibly hostile forces within the Labour Party trying to get rid of him as leader, right the way from staff to the members of Parliament. Just many hostile forces. But we were also trying to change the Labour Party structurally. So if Jeremy Corbyn wasn't the leader anymore, the left would still be able to be in power. It would be a democratic party which would be responsive and listen to its members. We did some things that were good in that way. We made it easier to reselect MPs. We changed various rules and structures, but we didn't go far enough and we didn't achieve that goal. And that's one of the consequences of that is Starmer's leadership of the Labour Party now. And I'd say maybe the second thing that we didn't manage to do is that we mobilized lots and lots of people to do stuff, and we put a lot of people into action, door knocking, making phone calls, running events like this one. What I don't think managed to do in more of a concerted way was build we'd call it like a cadre or a cadre. Does that word translate? Like a kind of like a group of people that are very, very committed. Cadre is right, yeah. We didn't build a cadre. So we didn't build a group of people that were very committed, had like a deep understanding of like the moment and like a very high level of politics, who could then carry the project on after Jeremy lost the leadership and Jeremy lost the election in 2019. It was hard because, COVID happened at the same time, so we couldn't even be in the same space together to mourn that loss and to work out what was next. But yeah, I think we failed to build that middle layer that I think would have seen us through that difficult time. Good. Now we're gonna squeeze in questions from the audience. We don't have super much time left, so I'm gonna try my best because I am sure you have questions. And do I have a stage manager who could maybe I should just give the mic? There is somebody coming, I think, because I think that mic we can use for this. So, questions? No questions. This is like the first time ever at Käänne, if there are no questions or comments. There is one. Hi. You can hear me. Should I stand up or? Yeah, stand up. Okay. Yeah. Hi. I'm Jelena. I work for Kalevi Sorsa Foundation. I work with the Western Balkans. So my question is directly for Anastasia. I was wondering, that's maybe not the topic of this discussion, but you, the student movement, you have started to form political lists, haven't you? So it would be interesting to hear a bit more about that, like how you have transformed from the social movement to the politics, and how you have done it, and then how you choose who are on your list, because I've been reading about it quite a lot. Thank you. Good. Other questions or comments? There is one. We'll take them all in a row, so then it's... Yes, please, stand up. It's easier if you can. So, yeah, it's on. Hi, I'm Elsa, and I have been doing things in a movement called Debt for Climate, which is quite international. It has chapters in Europe, Latin America, Africa, and some countries in Asia. And I wonder to what extent you think it's necessary to have this very, very international issue-based movements that are kind of focusing on pushing the same issue, but in their own context, but still communicating with the other chapters, because I do think that many of these movements, like Extinction Rebellion, they, in my opinion, they had struggles with keeping up with the demands from other countries and kind of having this network. And they very much focused only on the local things
as well as like they came very issue focused locally, but lost the kind of connection internationally. And I wonder how to maybe create these kind of structures and networks that are actually interconnected and communicate. Great, and then we have here the last one. Yeah, thanks. My question actually was related to the one previous. As you mentioned, there's the needed connection to the particular local topics when creating a social movement in the policy space of a nation or the state. But there's also the need for the interconnectivity and the sharing of things. So whether it's possible to create like a European movement really, or is it always tied to the specific local political scene of the one nation at the time? Great questions. We have 6 minutes, but I think we're going to go 5 minutes over time. So I'm going to start with Joe this time. Okay. Yeah, so I'll take the two on internationalizing movements and the interconnectivity between different movements. I mean, I think it just depends, which is a rubbish answer in a way. But I do think specificity matters, and I think that it's often hard to see how some issues are going to be blown up to the continental level. I think, and I think we've seen some attempts to do that, and they haven't always worked. But I also think we just need to be not dogmatic about the organizational forms that we take. There's a really good book by a guy called Rodrigo Nunes called Neither Horizontal Nor Vertical, and it's a little bit academic, but if you manage to get through it, his basic argument is that for too long the left has said, oh, well, everything needs to be the party, or everything needs to be horizontal, or everything needs to be hierarchical. Pick your one depending on which bit of the left you come from. And his argument is, well, different organizational forms are important at different times and for different purposes. And I think it's interesting to take Extinction Rebellion as an example. Extinction Rebellion were Extinction Rebellion across the world in that they had Extinction Rebellion groups in lots of different countries and lots of different places. Whereas Just Stop Oil, a UK-based organisation that came out of Extinction Rebellion, had lots of different Just Stop Oil style organisations in different countries, but they were all called different things and they all reacted to different specific local contexts in those countries. So I think flexibility is probably key. Okay. Joe said a lot already, so I would only add a few things. So our analysis is from working in more than 19 countries, and of course it's very different if you work in Africa or in some parts of Asia, but let's say for Europe and Latin America and the US and Canada, we always come to the analysis that the movements are very much focused on fighting within their own structures. So everybody is totally exhausted, arguing about their government, and then there are fights within the left and within the movement and the fight with the party in addition and so on. So we always go around, we just say like, okay, we're gonna take you out and you're gonna go somewhere else, and you see that the struggles you are having are all the same. They're all against austerity, toxic masculinity, fighting climate change, and so on. So the roots are all like coming from neoliberalism. We think neoliberalism is over, so it's now about building up a new order, kind of, but this would be a longer discussion. So of course, yes, there needs to be international movements, there needs to be exchange. But nevertheless, I guess what is also not working is that you say like, well, we have one central format, which is developed in the UK or somewhere else, and then we can implement it everywhere. So the interesting thing is always binding the things back, taking the struggle somewhere else, exchanging on it. And this is what we are providing most as the International Center of Rosa Luxemburg Stiftung. We developed a lot of formats, like we do a European summer school for movements every year on a lot of topics. In May, we're gonna have a huge conference on how to fight the far right globally in Brazil. And because I guess this makes sense, that we all gonna go, we exchange what has worked, what do we have to talk about, and then we bring it back to our own context. But there are a lot of tasks because you have to bring it back also to the doorsteps.
And then we're gonna end with Anastasia, and it was really great that you raised this question because it was in my original plan for the discussion. So the Serbian student movement is kind of in a new or entering a new phase with discussions around political lists for elections. So what discussions have you had around that choice, and how easy has it will it be for the student movement to actually enter into this parliamentary election scene? Well, elections are an easy way out. Maybe it seems absurd, but it is. Because the student movement in Serbia was very, very ambitious. So bringing a change to a society, actually changing the society as it is considered by some people in Serbia revolutionary. That's something that elections cannot do. So the idea of elections brought many divisions even before it was actually decided upon. So there was one fraction of students who wanted elections because it seems like a quick solution. You know, the path of changing society is really long, it's strenuous, it's sometimes boring, it's really hard because you have to talk to so many people, you have to do so many things, and it doesn't come like this. So it's a really long process to, in a society like Serbia, which is in political apathy. Okay, all right. So in a society which is which thinks politics are something dirty, you know, in a society where people say we've been seeing the same faces in politics for 30 years. Nobody can convince me that politics are not something dirty and filthy, and that you should actually have something to do with it. There is a very low percentage of people who actually vote for the same reason because they think it's all the same charade, it's all the same people with different names, it's the same politics. So the student movement actually wanted to bring political education to people, it wanted to bring politics back to people. And another thing I failed to mention, and excuse me for being confusing, because I think it's sort of easy to comment on movements and I don't know, whatever in society from the outside. It's much easier to see a picture from the outside, but when you're in it, it's much, much harder because you see maybe some things that are less or more important. So excuse me if I was ever confusing or really long. But again, as for the elections, so this is the main division between people. The people who want to change something really fast, and maybe a change would actually come with elections, but the other fraction, which you can read from my words, I belong to, is the fraction that's more revolutionary, so to say, and wants to actually deeply change the Serbian society. So a government like this and governments like these for the past 30 years would never actually happen again. As for the way we actually select candidates. And again, the decision was made in a time of weakness in the movement. So that's another, maybe that's an answer why the students opted actually for the elections. It was a time of great weakness. There was a lot of violence. Not many people in Serbia, vacations, summer, great tiredness. So elections were voted democratically. It wasn't, you know, some small, obscure group of people voting. It was democratic, but anyhow. So as for the candidates, so anyone from the faculty can actually suggest a candidate, anyone. There were 2 candidates by faculty for each faculty, so anyone could actually suggest a candidate. There was a list. And there was voting. So we actually voted for all of the candidates. They would come, they would present themselves, tell what they would do, what are they ready for, you know, are they ready for, I don't know, public campaigns against them? Are they ready for repression? Are they ready to follow the program of the student movement? So these people do not represent themselves and their own political program or anything. They should represent the student movement's program, which is also something to ensure that they actually represent the students and the program, not themselves. So they were basically elected this way. Yeah. And we will have to see how it goes and how the movement also will evolve. But thank you very much to the audience, and thank you all for being here.
So on this stage, I will continue with English and Spanish program at 5, and then we will look more into the party politics part of change with 2 ministers. So if you are interested in that, please stay. Thank you very much. See you at 5 for those that want to listen to that.
Do I have the mic on? I have the mic on. So hello, everybody. We are continuing with the English program in English, and this will be actually both English and Spanish. So we are going to use simultaneous translation. So I hope everybody who does not speak very good Spanish has had an opportunity to get the translation devices, such as myself. And I think once we get our guests on stage, we'll probably do also a short check of the technology. But I'm very happy to introduce the very distinguished guests for this session. So we have with us here today Yolanda Díaz, who is the second Deputy Prime Minister and the Minister of Labour and Social Economy in Spain. Big round of applause. You have to keep applauding until she... Great. Welcome. And we also have Luca Mesic, who is the Deputy Prime Minister and the Minister of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunity in Slovenia. Welcome, Luca. And so I think now we will do a check of technology. So I guess it's good for Yolanda to check that it works, and also maybe for me to check that it works. There. Yes, great. So, joo, koska mä puhun englantia. Eli silloin kun tulee espanjan kieltä, niin silloin se tulee englanniksi teille. Juuri näin. Kyllä. So, the name of this festival, as I told you, is Käänne, which means turning point in English. So, the topic that brings us all together here, the ones organizing and also in the audience, is how we make change happen. Change here in Finland, but also globally on international level. And I'm very happy to have both of you here because you are examples of political leaders in Europe that have made change happen. And you have enacted transformative policies in your own countries. And both Luca and Yolanda has had the opportunity to hear a bit about the Finnish context and situation, how the right-wing government here has attacked trade unions, done a lot of cuts in welfare, and how the economic consequences of this has been disastrous. So I will start by giving both of you the opportunity to tell the audience about your program, your policies, what you have been doing in your respective countries, and also the economic outcomes of it, because I think that's very interesting from a Finnish context. So I will start with Mrs. Díaz. Yolanda, please, the floor is yours. Bueno, gracias. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y con vosotras, sobre todo porque tenemos una misión principal, que es no solamente construir una alternativa, sino que es ganar. Ganar a las fuerzas del odio que están organizadas en el mundo, también en Finlandia, y que están causando un enorme daño en las sociedades. Digo más, tenemos la obligación de ganar porque la característica de las fuerzas del odio hoy tiene que ver con regresar a mundos que empobrecen a la ciudadanía, que vulneran los derechos humanos y que tienen como la herramienta principal causar dolor. Rápidamente, lo que hicimos en España fue fundamentalmente desde Sumar entender que teníamos que deconstruir
las posiciones económicas neoliberales. Era muy difícil. Porque hace 6 años, justamente yo tomé posesión hace 6 años, las doctrinas que aplicaban tanto el PP como el PSOE económicamente eran neoliberales. Siempre digo que en España hubo 52 reformas laborales, daba igual quién gobernara, y las 52 iban en la misma dirección. Rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Situar la reducción de la desigualdad en el centro de nuestras políticas públicas. Esta es la gran tarea de nuestro país, pero de Finlandia, pero de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea tiene un total de 93 millones de personas en exclusión social, de las que nunca habla Ursula von der Leyen. 93 millones de personas en exclusión social. ¿Qué hicimos? Fundamentalmente, atacar y combatir la estrategia deliberada del neoliberalismo de devaluación salarial. ¿Cómo? Pues lo hicimos, en primer lugar, tomando la estrategia de subida permanente del salario mínimo interprofesional como la gran herramienta para combatir la pobreza laboral, la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de caer la economía, el PIB español 11 puntos, fuimos capaces de reducir la brecha retributiva en España el 22%. Hoy España está en la diferencia retributiva por debajo de la media europea según Eurostat. Por tanto, es posible reducir la desigualdad también de género a través de las políticas laborales. Por tanto, el salario mínimo, que lo hemos subido un 61% y ahora lo vamos a volver a subir hasta 1.221 euros, es la gran estrategia para reducir la desigualdad, para subir los salarios todos para arriba. Pensad el impacto que tiene en términos económicos el salario mínimo en el conjunto de la masa salarial. En segundo lugar, dijimos, se acabó despedir en España, y lo que sostuvimos fue una estrategia que concentramos en la reforma laboral contra la Comisión Europea. Tuve más de 60 reuniones con los hombres de negro de la Comisión Europea. Somos hoy el único país en Europa que sigue manteniendo la ultraactividad en los convenios colectivos y que además, digamos que le dimos poder a los trabajadores y las trabajadoras a través de la negociación colectiva. Es decir, eliminamos la estrategia de priorizar el convenio de empresa como el convenio preferente de aplicación en nuestro país. Esto en España fue la gran estrategia que el neoliberalismo tejió para, digamos que, descompensar completamente el trabajo. Por tanto, ¿qué dijimos? En la reforma laboral es muy compleja, no tengo tiempo a explicarla, pero dijimos que los contratos en España desde el año 21 son estables y solo por causas muy tasadas puede haber contratos, o sea, duraciones contractuales de solo 90 días, es decir, 3 meses. Hoy esto es lo que permite que, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser revolucionario, lo dice la OCDE, la Comisión Europea. Esta reforma, junto con el salario mínimo, es lo que está haciendo que España sea la economía que más crece en la OCDE. Crecemos al 3,2%. ¿Se nos cortó? No, está bien, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que lo que hemos hecho es cambiar el paradigma económico. Los neoliberales dicen que es desde arriba, desde la macroeconomía, que se cambia lo de abajo, y es falso. Es desde abajo, desde las relaciones laborales, desde el mundo del trabajo, que se cambia hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos mejores salarios, cuando tenemos relaciones laborales estables, antes en España, 1 de cada 10 contratos, solo 1 era estable. Hoy, el 50% de las relaciones laborales en España son de carácter indefinido. En España había jóvenes que nunca habían tenido una relación laboral estable. Hoy sí. Y en tercer lugar, una estrategia basada en cuando haya crisis, el ajuste no tiene que venir por abajo. Es decir, no hay que despedir, sino que hemos hecho un mecanismo de protección social
en el que, por ejemplo, hoy la empresa Ford, que está despidiendo en toda Europa, pues a través del mecanismo red que hemos creado, nosotros sostenemos pues, a más de 4.500 trabajadores y trabajadoras que en Valencia están asistidos ahora mismo a un proceso de transición hacia el vehículo eléctrico. Por tanto, estamos haciendo con los recursos públicos también una parte de la estrategia de mantenimiento del empleo. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que construyeron diciendo que el neoliberal, el capitalismo, creaba empleo o con la competencia low cost era como la economía crecía, es falso. Justamente fue que a través de subir el salario, de mejorar las relaciones laborales, hoy España tiene casi más de 22,8 millones de personas ocupadas. Jamás en la historia de nuestro país hemos tenido esta cantidad de gente trabajando. Crecemos al 3,2%, es decir, somos más eficientes económicamente, recaudamos más fiscalidad, más ingresos públicos para el bienestar de la población en su conjunto y además mejoramos las pensiones muchísimo por las cotizaciones sociales. Por tanto, el discurso neoliberal no era real. Y luego hicimos una estrategia, Ali, que se basó fundamentalmente en laboralizar sectores, población trabajadora que deliberadamente se excluyó del ámbito laboral. Por ejemplo, estamos incorporando pues, varios colectivos desde el mundo de la cultura, por ejemplo, los profesionales de la cultura, las trabajadoras del hogar, ¿no? que les hemos dado derecho, las hemos protegido, incluso hicimos, incorporamos la prevención laboral y la salud laboral de las trabajadoras en el hogar como algo fundamental y también, como sabéis, somos el único país que hoy tiene laboralizados a través de la ley Rider la distribución a través de las plataformas digitales, tema que es clave. He sostenido una modificación, y con esto termino, del Código Penal para advertir a las grandes multinacionales que si insisten en incumplir, en este caso, a través de las plataformas digitales, las normas en nuestro país, acabarían sentados en los tribunales. Y así fue que senté en los tribunales vía penal a una gran multinacional y hoy en España ya, ayer mismo, Uber ha laboralizado, ha emergido a más de 50.000 trabajadores y trabajadoras que eran falsos autónomos porque si no íbamos a ir vía penal contra ellos. Es decir, que legislar sirve, mejora la vida de la gente y creo que esto es la estrategia que tenemos que seguir en el conjunto de Europa. Y con esto termino. Trump, desde el primer día que tomó posesión, asistió rodeado de los grandes CEOs de las Big Tech en Estados Unidos. No era un símbolo, era una auténtica vocación. Están decididos y decididas a concentrar el poder en muy pocas manos, en oligarcas tecnológicos que no tributan en el conjunto del mundo, no pagan impuestos ni en España, ni en Finlandia, ni en el conjunto de la Unión Europea y que además concentran antidemocráticamente todos los datos sobre nuestras vidas. Esto es muy grave. Si buscáis ahora Grok, vais a ver como experiencia, si lo miráis ahora mismo, lo que vais a ver son dos cosas. Las imágenes de muchas mujeres, incluso políticas, sexualizadas, desnudas, haced la prueba, probad, sin ningún obstáculo y, en segundo lugar, efectivamente, ahora mismo los datos de toda la ciudadanía en manos del Pentágono de la estrategia de defensa norteamericana. Esto es gravísimo. Digo esto porque la posición, y termino, que está manteniendo la Unión Europea de no actuar, de no molestar, de no legislar frente a las ofensivas fiscales, políticas de defensa de Estados Unidos es un grave error. Digo más, creo que hay que prohibir Grok, hay que prohibir lo que está pasando hoy con nuestros datos, hay que legislar en el seno de la Unión Europea sobre los algoritmos, hay competencia desleal sobre las empresas norteamericanas y las empresas europeas, hay competencia desleal y lo más grave
es que están hackeando nuestros datos con nuestras vidas privadas, pero están dispuestos a absolutamente todo. No tengáis duda que ya están hackeando, ¿no?, nuestras vidas sin retribuir el uso de nuestros datos, pero lo que está pasando en Venezuela con intervenciones ilegítimas puede pasar tranquilamente acerca de los próximos comicios o los próximos procesos electorales. Por tanto, la estrategia, y aquí termino, de la Unión Europea, de la Comisión, de no molestar, es un estrepitoso error. Y sí termino diciendo que las políticas laborales son claves. Trump ataca a los sindicatos, a las mujeres, a las personas LGTBI y las personas migrantes, pero en su agenda, que está coordinada con todas las fuerzas de extrema derecha del mundo, con todas, van a por los derechos laborales. Necesitan empobrecer a la ciudadanía de manera global a través del mundo del trabajo para convertirnos en siervos. Y nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, no somos siervos y no sostenemos relaciones de vasallaje ni con Trump ni con nadie en el mundo. Por tanto, creo que la tarea hoy con vosotros en Finlandia, con Eslovenia, con toda la Unión, es sí, tejer una unión que sea fuerte, que dé esperanza a la ciudadanía y que permita hacernos ganar. Si no le damos esperanza a la ciudadanía, a los europeos y a las europeas, la desafección será mayúscula y la extrema derecha acabará absolutamente con todo. Lo estáis viendo, Lee, y termino, en Finlandia. Yo nunca pensé que vuestro país iba a tener una cifra de desempleo más alta que la que tiene España. Es verdad, es verdad. Y hoy esto está pasando. Por tanto, hay esperanza, se puede cambiar la vida de la gente. Tenemos que ser muy concretos y muy concretas e ir a por ellos. Cuando nosotros subimos el salario mínimo, la batalla que di en mi país fue brutal. Todo el mundo estaba en contra, incluso el Partido Socialista estaba en contra, porque decían que destruía empleo. Todo era falso. Fue una lucha brutal. Es verdad que mejoramos la vida de la gente, pero lo más importante es que a los neoliberales los derrotamos. No tenían razón. No tienen razón. Y por tanto, por eso necesitan ocultar lo que hacemos. Porque somos ejemplarizantes para el mundo. Por tanto, con toda la fuerza, compañeros y compañeras, y todo el ánimo, sigamos trabajando y digámosle a la gente que sí se puede democratizar la vida de la gente. Es necesario que la democracia llegue a la economía, a los impuestos, a los hogares, que no es una entelequia, no es algo lejano, es nuestra vida, tiene que ver con nosotros y con nosotras, y que podemos ganar. Thank you so much. Next, I will give the floor to Luka Misic, who can, I guess, also tell, in many ways, similar story from Slovenia about how good policies for workers work. Okay. Thank you, Lee, and thank you everyone for inviting me here. I will try to continue where Yolanda dropped off. In the morning, we had a meeting with the trade unions, which was titled, "What the hell is going on in Finland?" And I must say that I was quite shocked, not only by the title, but by the content of the presentation myself, because I come from a country that looks upon Finland as a model country. Like, we hear mostly good stories about you. Socially democratic society, well-organized, peaceful, tolerant, the best schooling in Europe, and so on. So what I heard in the morning was quite heartbreaking, especially about what your current government is doing to the country and to the social model that you have, and that from the other side of the Europe looks like something that we would like to have. So maybe a few words about that. In Slovenia, there's also
question what the hell is going on in Slovenia, but it is not posed by the trade unions, it is posed by the opposing side, by business chambers. So what I found out today in the presentation is that business chambers are in absolute mistake about their economic policies that they are preaching, and I will tell you why. In Slovenia, the current government is maybe the most left government that we had in last 35 years, because Levica is part of the government. We are a party that rose up from anti-austerity movement in 2012, entered the parliament for the first time in 2014, and since then we have been trying to conduct anti-neoliberal politics. First against austerity measures, then against privatization, and from then on we are trying to develop further our welfare state, like with housing policy, long-term care and so on, and we are conducting fights for higher wages and pensions. So this is what we were doing also in the government. We entered the government in a way that we took Ministry of Labor, I'm Minister of Labor currently, and we established another ministry that is called Ministry for Solidarity-Based Future, where we placed our most important projects. That is establishment of long-term care that is financed publicly by a contribution that is paid by all the workers and all the pensioners, and that is successful. So the long-term care system has been established recently in last few months in Slovenia. The second task of the ministry was to establish housing policy. Housing policy to provide enough affordable public housing to the people, so to break the incredible prices of housing in the market. We have started the system. We have invested the first few hundred millions into construction, but of course construction takes time. So there we are in the middle of the way. The third mission of that ministry was to start developing economic democracy. So that is why we transposed a system from America that is called Employee Stock Ownership Plan, ESOP in short, from the United States. That is, in my opinion, the best developed system of workers' ownership in the world. And Slovenia became the first country in the EU with such a system legalized, and we have found the first companies that are using it. The first was called INEA, that included all 130 workers to become co-owners of the firm, and they are now running the company as the collective. So this was the core mission. Now the core mission was also to raise wages. So we have wages have surpassed productivity in the last 3 years in Slovenia. Wages are going up approximately by 7% in the last 3 years. And now, before the elections, the move of the Ministry of Labor is to push minimum wage, the mother of all wages, as the business chambers say, by another 16% up. Of course, they are protesting and the country is shaking, but I'm standing and I'm saying, no, we will do this. We will do this, and we are not retreating from that demand. Now, of course, the business chambers say what you are doing is giving economy a huge burden. Your pressure on wages means higher labor costs for us. Your establishing of new social systems means higher contributions, higher taxes for the companies, and you are killing the economy. Now, are we really killing the economy? Throughout the last 3.5 years, I've been minister for so long, we have the lowest unemployment in history of Slovenia. The unemployment is about 4.5%. You have 10.5%. We have 4.5%. We have the highest pace of diminishing long-term unemployment because we invest in
active employment policies and in upskilling of those workers. Then we have growth that is not strong enough, but it is above the average of the EU and especially above our export markets, such as Austria and Germany. So if 10 years ago Slovenia enjoyed about 80% of average development of the EU, currently now we are at 92%. We have not killed the budget, as they say. Our external debt is about 60%. We have even managed to lower it because we had quite solid growth through the mandate, and our budget deficit is about currently 2.5%. That is also within the targets of the EU. So we are not in any kind of excessive deficit procedure or so, anything like that. So our economy is stable. And our policies are pushing the economy to work better especially for the people, for the workers. The economic chambers, they suggest policies like your government performs in Finland. Austerity measures, attacks on trade unions, diminishing workers' rights. Now, what have I seen today is that you have surpassed Spain with your rate of unemployment. And I believe I will tell this at home, because when I heard this, I felt like I entered an alternative future. If we lose the elections that we have in 2 months, this will happen. This will happen. So I believe that comparison between these two countries, or what we are doing as the government and what your government is doing, and what the economic and social results are, is telling enough. And you can answer your prime minister that you have discovered the invisible break in your economy that is holding Finland back. It is your government. Thank you so much. One of the topics I wanted to ask you more about is connected to the work you both have been doing on minimum wages. Because we already heard how well it works for the economy and for internal demand, for growth. But you both also mentioned a lot of resistance. And I think this is one of the topics that many people who work in parliamentary politics have to think about. How can I push through a reform when there is resistance from business and there is resistance from opposition? So my easy question for you would be how you did it. How did you manage to push through the increases in minimum wages, although there was that much opposition to it? Bueno, lo primero es que cuando llegamos al gobierno hay que tener las ideas claras, una resistencia a prueba de bombas y saber muy bien a quién representamos. Digo esto porque desde que llegué hace 6 años al Gobierno de España, en mi caso, no he hecho más que pelear no fuera del Gobierno, no contra los empresarios, sino dentro del Gobierno. La mayor oposición que tuve yo en todas las iniciativas de las que hoy presume mi presidente, de todas, la mayor oposición la tuve por parte del Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el salario mínimo casi rompe el gobierno, Lee. Tuve una batalla brutal en la que llegué a tardar 9 meses en pandemia, para subir el salario mínimo. ¿Qué decía el PSOE? Que como había crisis, no el PP, el PSOE, como había crisis, no podíamos subir el salario. ¿Qué decíamos nosotros? Es al revés. Porque hay crisis, hay que subir el salario mínimo. Es justamente al revés. Pero insisto, casi rompe el gobierno. Con la reforma laboral ni os cuento lo que he vivido porque ahí casi quiebra radicalmente el gobierno. O, por ejemplo, la ley Rider,
que la saqué adelante con el acuerdo tripartito, empresarios y sindicatos, porque hasta la patronal española entendía que un joven o una joven con una app en una mano, en bicicleta, no era un emprendedor, pues hasta tuve que pelear esto dentro del gobierno con una batalla campal. Pero os digo más, la reforma del subsidio por desempleo, en la que protegemos muchísimo más a las personas que están en desempleo, tardé 2 años en desbloquearlo dentro del gobierno. Digo esto porque uno se puede llamar como quiera, pero tenemos, los que estamos en coalición, tenemos que ser firmes en lo que estamos defendiendo y lo que queremos conseguir. Mi experiencia, Lee, yo llegué y tenía muy claro a quién representaba, que es a la gente trabajadora de mi país, y no iba a dar un paso atrás. Fui la primera ministra en decir que el 1 de mayo yo iba a salir, como hice siempre en mi casa, a las calles el 1 de mayo a manifestarme. La primera en la democracia española. Y además, la primera en decir, me siento muy orgullosa de representar lo que soy hija de trabajadores y trabajadoras. No quiero ser otra cosa. Soy lo que soy y además ahora mismo me siento muy orgullosa de ser una abogada laboralista, que no hay nada más hermoso que poder defender a la gente trabajadora en mi país. Digo esto porque parece una chorrada, pero no lo es. No es una tontería. Si voy por la calle en mi país, la gente sabe que yo peleo nosotros peleamos por sus derechos. Votarán lo que sea después, pero saben que no nos doblegamos. Ahora estamos en un debate en nuestro país muy fuerte en materia de vivienda para congelar las rentas de arrendamiento, que acaban ahora los contratos en 5 años. El PSOE no quiere hacerlo en un país en el que la vivienda es la primera fábrica de desigualdad social. Por tanto, la receta es intelectualmente saber lo que hay que hacer, por tanto, ser los mejores, tener buenos equipos técnicos, esto es clave. Creo que las batallas que hemos ganado nosotros las hemos ganado sencillamente porque tenemos un equipazo en materia de derecho laboral. Es difícil ganarnos, hay que saber técnicamente lo que se quiere hacer. Hemos demostrado que gobernamos mejor. Todas las reformas que hemos hecho es que gobernamos mejor. Hoy en España, por primera vez, hay superávit fiscal en el Servicio Público de Empleo en más de 6.000 millones de euros. Es decir, protegemos más, tenemos mayor coste fiscal, damos estabilidad en el empleo y el Servicio Público de Empleo, que con el PP en la crisis financiera alcanzó un déficit, atención, de 76.000 millones de euros, con un país que en aquel 76.000 millones de euros de déficit fiscal, con 6.200.078 parados en aquel momento. Bueno, pues ahora hemos reducido el desempleo al 10,4%, tenemos superávit fiscal y la clave es las ideas claras y no moverse. Negociar hasta el infinito, pero saber muy bien a quién representamos. Digo esto, Eli, porque yo creo que estamos acostumbradas nosotros y nosotros a pelear fuera. Es decir, sabemos muy bien en el adversario cómo hacerlo. Pero en el gobierno es muy difícil, y luego tener esto que dije antes de las empresas multinacionales de la distribución en las plataformas digitales, decirles voy a ir a por ti. Y si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley, lo voy a hacer. Es decir, se acabó esto, que supongo que pasa en todos los países, que es que vienen a los ministerios a decir cómo hay que hacer las normas, ¿no? O a presionar para que no se aplique una norma. A mi ministerio no viene nadie a presionarme porque saben exactamente lo que se van a encontrar. Por tanto, pocas cosas, ideas claras, una resistencia emocional brutal, y buscar las maneras, las alianzas, yo creo que sociales, ¿no, Luca?, en la calle para ganar. Es decir, por ejemplo, yo con el Partido Socialista era muy loco porque el PSOE estaba en contra de subir el salario mínimo, por supuesto el PP, claro, faltaría más, pero el PSOE dentro del gobierno, pero es que esta batalla estaba ganada en la calle.
¿no? Ahora mismo no avanzamos con el PSOE en la congelación de las rentas de alquiler, pero está ganado en la calle. Por ejemplo, hemos ampliado los permisos retribuidos por nacimiento y por cuidados a 22 semanas y 32 semanas en las familias monoparentales. Fue una batalla brutal dentro del gobierno. Nos decían que no teníamos fuerza democrática para hacer esto y esto estaba ganado en la calle. Entonces yo creo que la cuestión es las ideas claras, resistencia a prueba de todo lo que sea, y luego saber muy bien a quién representamos. El problema es el interclasismo, ¿no? Hay aspectos que son interclasistas, pero el problema es que cuando llegas a nuestras, ¿no, Luca? Que nos pasó también muchas veces en el EPSCO y en la Comisión Europea, es saber a quién representas tú y hablarles claro. Yo no represento a la banca española ni a las grandes energéticas españolas, ni quiero ser como ellos. Lo que quiero decirles a las grandes energéticas, a los grandes poderes económicos de las finanzas, que tienen márgenes y beneficios que son obscenos y que hay que repartir la riqueza en mi país. Y esto es, creo que, la clave. Y luego una cosa que es hacer lo que dices que vas a hacer. Y si no puedes cumplir, mi caso con la reducción de la jornada laboral, me la tumbaron en el Congreso de los Diputados, pero dar la cara, llevarla, pelearte por la gente trabajadora, y si pierdes, pierdes, pero das la cara y o explicas por qué no cumples tu programa. Es decir, la confianza es un factor que cotiza muy alto. Por tanto, creo que la receta es saber lo que tenemos que hacer intelectualmente y conceptualmente, saber bien las recetas que tenemos que aplicar. 2, ser muy persistente y creo que lo más emocionante, saber a quién representas, que por cierto no hay nada más maravilloso en el mundo. Por tanto, en este sentido creo que hay que prepararse para batallas complicadas, pero creo que como las que tenemos hoy, por ejemplo, yo creo que Trump ha dictado, ¿no? Como un orden, ¿no? Un estado de excepción mundial. Esto es lo que está pasando. Lo está haciendo, ¿no? Él y Netanyahu en abierto. Lo estamos viendo todos. Hay un estado de excepción mundial. Hace lo que le da la gana con la legislación internacional. Netanyahu también. Yo creo que tenemos la obligación de hablarle claro a las ciudadanías, a nuestros pueblos, decirles que no mandan ellos y que nos vamos a organizar para ganarles. Porque no es ninguna broma lo que está pasando, es un estado de excepción mundial. Lo está haciendo con Venezuela, lo va a hacer con Cuba, amenaza y vamos a ver qué pasa con Groenlandia, y ha puesto en un documento lo que quiere hacer con Europa. Digo esto porque lo mismo que hacemos en nuestras políticas domésticas, Luca y yo misma, creo que toca hacerlo en la política mundial, porque si no, la ciudadanía no tiene esperanza. No tiene esperanza y tenemos la obligación de darle esperanza a la gente joven del mundo, a las mujeres, a las personas LGTBI y, por supuesto, a los trabajadores y a las trabajadoras del mundo. Somos mayoría social y no puede ser que Trump ordene y mande y la Unión Europea esté absolutamente callada. And next, Luca, because you also mentioned the same resistance in Slovenia from the economic circle. Yes. Well, your initial question was how did we manage to do this pushing up of the minimum wage? Well, the short answer would be we managed to do this first by conflict, second by dialogue, and third by cunning. So let me tell you the story. Now, we were an opposition party for 8 years, and in the opposition our two most promising or prominent policies that we managed to do from the opposition were first we
under the right-wing government, managed to close the shops on Sunday, to give all workers a free day once per week. And of course, argument for the right-wing government was, well, you pretend to be Christian parties. What kind of Christians are you if you don't respect Sunday? So at one point they had to understand that if they are Christians, they have to respect Sunday. The second was the minimum wage. We made a new law in 2018, and we had a peculiar situation then after the elections. The right wing could not construct a coalition, and the center left could not construct a coalition without us, but we said we are not going into a coalition with you, but we can say that we are engaged, but the condition for the engagement is the law on the minimum wage that we will prepare. Then we will help you elect the prime minister. And they said, okay. And we prepared that law because we had such a power, because the election of the prime minister was dependent on us. We, of course, were able to construct quite a wishful law. So we said, well, we already know that Slovenia has a calculation of minimum living costs done every 5 years. And minimum wage, a decent minimum wage, should be at least 20% above those minimum living costs. They said, okay. That was the dialogue part. And that is how we pushed the minimum wage up in the last 7 years by 50%. And all of the other wages had to be pushed up by 35 to 40% because they have to follow. When the minimum wage is risen, the other pages have to be risen as well to avoid wage compression, especially in the lower middle class. So that is why, for instance, one of the key reforms that current government had to do was to reform the system of payments of wages in the public sector, when we know that when we have a system where wages are distributed in 65 levels, and 2 years ago, 25 out of 26 levels were below of the minimum wage. So the reform is basically remove those 25 levels and add new 25 levels on top and distribute workers in that new system. That is, of course, a reform that is quite dear for the public finances, but it is very good for the public workers. And it made employment in the public in the public sector interesting again, because the pages in the private and public sector now are quite even. If we exempt the top level, where I don't know, minister is paid a few times lower than a manager, for instance. But we are a left party, so we advocated also for that. Now there comes the cunning part. The cunning part of the law on the minimum wage was that it says that minimum wage should be at least 20% higher than the minimum living costs, but that is not a fixed number. A fixed number is decided by the Minister of Labor every year. So, of course, when I shook the country a few weeks ago with the announcement that we are going up to 1,000 euros net, which is 16% better than the previous year. Everybody was like, whoa, 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 what the fuck is going on? And then they asked the prime minister, is the government really going to do this? And he said, no, absolutely the government is not going to do this. And then I was asked, well, the prime minister disagrees with you, what about now? I just said, well, he didn't read the law on minimum wage very well. So yeah, the power of deciding about the level of minimum wage is in my hands now, and that is the cunning part of the law that is playing very well for now.
The next question I have, I also wanted to. No, we are till 15 past. I have 30 minutes left. Yes. So. The next topic I wanted to address also because Yolanda also spoke about the rider's law. So Spain was the first country in the EU to introduce legislation for the people working in the platform economy, to bring them into working contracts. And later, EU, when the platform work directive was done, it was modeled on the Spanish legislation. Unfortunately, it became less good in the end, after all of the negotiations and France being against it and so on. But I wanted to ask also a bit more in general on how you see digitalization, technological transformation affecting the labor market. Maybe start with Luca this time, because there is a lot of discussion in the EU level now about AI in working life, algorithmic management, the right to disconnect. I understand in Slovenia you have passed legislation on the right to disconnect. But what else, what other types of policy initiatives do you have to kind of respond to this technological transformation and the effects it will have on workers' rights? Okay. Yes, we have transposed the directive on the right to disconnect. So every worker in Slovenia now has a right to disconnect, which is binded to the working time. So when you stop working, your 8 hours that you have to do every day, you are not bound anymore to answer phone calls, emails, get in contact with your colleagues and so on, because we want a clear division between work time and leisure time, family life, and so on. That, of course, was also very problematized by the business chambers, but I believe that we absolutely have to go into this direction, because with the informatization of our society, we are more and more pinned to the machines. We have phones all the time in our pockets. I don't know how much you spend, but I spend in different conversations, chats, phone calls, and so on, at least 3 hours per day. And most of that is often done, in the pastime. So I believe that we have to reimagine and invent the policies to divide work life and private life, because privacy is disappearing, and we are like becoming cogs in a wheel with the machines that were first meant to liberate us. You know, at first it sounded very liberating. Oh, okay, now I can have my laptop, I can work from anywhere. Then when we started to work from anywhere, that became enslaving, because we are not stopping working anymore. That is the first problem. That I believe the right to disconnect is the first step, but we have to think further. The second thing is the AI. The AI, I don't know how things are going in Finland, but I know quite some companies in Slovenia that are pushing the use of AI more and more, and even to use it to replace, say, copywriters, to replace designers, to replace creative workers. Not to replace them completely, but to say, well, before we needed 5 people to do the job, now we maybe need 2 people, because you can become so much more productive with the use of AI. I don't believe that we can resist the AI, to say companies cannot dismiss people because they need less people due to AI, but we will need different approaches. Maybe a very good approach here would be shortening the work time. Well, I don't see a very good reason, if the productivity is rising, why to push 8 hours of work
every day as precondition for a full-time work contract. I believe that we should start thinking about shortening work times to, say, voluntarily for beginning to 30 hours per week, if the productivity is rising. And I believe that if productivity is rising, this should give us more comfort and more leisure in time, not less. This is also maybe a point of decoupling from consumer society, because now we are just, working more to earn more, to spend more, to produce more, and so the machine that is killing the planet is going on. So maybe we need a break in the logic here. Now, of course, the business chambers will say, well, you are an utopian, a dangerous utopian, because our competitors, look at China, they work from 9 to 9, 6 days per week. I've been to China recently, and my impression of that society is, and I like Chinese, not to be mistaken, my impression of the Chinese society is that they do not work from 9 to 9, 6 days per week in order to be so productive. They do so, and they force even little children to stay in school for hours so long in order to enforce discipline. Because if you work all the time, then you will not have time, as maybe my father would say, you will not have time for stupid ideas to appear in your head. So I see that we are keeping or even forcing people to work longer and to get into money-making business and mentality so much in order to prevent stupid ideas such as the ones that I just presented to you from appearing in their heads. Listen, Yolanda, please. Bueno, la tecnología no es un debate técnico. Es la disputa democrática hoy. Y o entendemos esto o realmente estamos ante un riesgo civilizatorio. No es ninguna broma. Es el tema. No hay ningún otro tema. Es el tema, la digitalización en el mundo del trabajo, pero en nuestras vidas. El uso de nuestros datos hoy, todos estamos trabajando, produciendo datos que no nos retribuye nadie y que no sabemos qué hacemos con ellos. Es el debate clave. The key conversation. Por tanto, es un campo de poder. The conversation. This is a polemic ground, and I think the directive in the European Union, as well as in my country, this directive was very much a conversation that cost us a lot. I think that the strategy that we are able to do this today, the 5 most important technologies in the world, a few of them are from North America, some of them are from China. This is the conversation that we have today, but the question is, Luca, you talked about how our life, we are in life institutions where we are connected all the time. Our life is completely interconnected. We are working without stopping all the time. All the time we are producing data. There is enough technology today, and we have the homework to do that without any techno-optimism, but we have, with being realistic with technology, we have to use technology and AI
so that we can work much less and we should be able to live better. The technology today is not just a tool for exploitation. We don't know why they change our labor conditions and why they dismiss us and why do the social services exclude us from public health help systems. They are not transparent, all these decisions. We don't know why they are hiring us or why they don't hire us. The working life is completely digital today, the same as when you get out of the working life is completely opaque. This is very, very serious. So the fight today is about civilization. The first challenge we have, Lee, is that the directives would be put in place before this year, or it would be implemented before end of this year. I know that Trump has already made a decree about this, so that it should not be, this directive should not be put in work, this directive that we worked so hard on, that the member states should not implement it. Trump is not stupid, he's not crazy, he knows very much what he's saying. And that's why the first challenge we have is that this directive would be implemented in all of the member states. And that it would be clear that platform work is related to salaries as well. They are not independent workers. These are work relationships where you should have rights, you should have protective social protection, you should have salaries, the general agreement should be implemented, they should have negotiation rights. This is not slavery. This is the first thing. Secondly, as Luca mentioned before, the decisions that they take should not be automatic. Dismissal should not be automatic. This is what directive also said. We fought so hard to get it. Do you remember, Luca? It should be a person who says why you were dismissed. Why you are dismissed from this labor relationship. The algorithm should be transparent, all of them. Our law, what we do is that the labor unions have the access to the algorithm that governs labor relations. They should be able to, they should know, as almost all the countries know. But let's say, for example, in Bologna, in Italy, there was a decision from Bologna court where Frank algorithm, which algorithm was not actually neutral, it penalized people who were very rebellious, who were sick. There's no neutrality in it. But also the digitalization, because it's happening, as it's very far from giving us liberty and giving us better working conditions. It's actually enslaving us. And I really want to emphasize this. Trump is not just fighting against the EU, saying let's not make laws against it. It's the fight we are having right now in the who is named. In the big tech companies, there is very important, there are people who are very close to Donald Trump, and that's why there is a lot of risk coming from Trump when he is giving these orders, and when it comes to laws and it comes to digital platforms. As you know, the assembly in June and the work in the WTO, and we managed to fight US and win against them. But we have to be very clear that the fight right now is won here. And we are against EU, and I want to insist on this, that EU is not making legislation. In Spain right now we are making legislation, the first directives in which we legislate the work world for creative work, for cultural work, including also the what you cannot do with EA when you're generating content. There's a lot of creators today who are reproducing, saying, let's say they're doing screenplays or musicians or whatever they're doing, technical people who are here, who their work is being used without giving any compensation, without asking their permission, without anything.
So this is also this is also the conversation we are having today. So we have to be able to implement this directive about digital platforms in all member states. Second, we cannot give in in front of what Trump is saying. And then also three, we should legislate AI for something that is important. We are not part of technology. We should use the technology, AI, to work less, to work better, to basically get rid of workplaces that are contaminated. There's a lot of workplaces which are contaminated that are making their workers sick. So this is possible and it's necessary as well. So in this conversation that we always have with the workers' unions, of course the digital transformation will make some workplaces disappear, but they should be places that are making people sick who work there or that are very polluted. And we are already creating better workplaces that give additional value and make us live better. I will finish here. In my country, almost 100 years ago, there was a meeting and it was students confirmed Lorca and a lot of great writers. And that moment they said that, Käänne said that, not us, that in 100 years, about now, it would be enough to work 15 hours per week. And Käänne said this, because there would be technologies that would be sufficiently intelligent so that we could work less. This fight is always about work. And this is the challenge we have. But I want to emphasize this. This is the democratic conversation, the most important conversation. Trump knows this. EU is between China and Washington, and we are doing absolutely nothing. They take our data, they take our lives, they are exploiting our through digital platforms, and they are exploiting also through digital work. That, as Luca is saying, we are working all the time. We have a very recent example also from Finland about how technology that was supposed to set us free is being used for modern slavery in a way. We have the very big platform company named Volt that basically does the same as Uber in food deliveries and so on. And now it's been -20, -25 degrees here. And they have nowhere to keep breaks to get warm. So many of the drivers in Finland have had to go into schools to get warm. And when Walt was asked about this, their response was, it is none of our business. They are entrepreneurs, so it is their own responsibility how they get warm during the day. So I think we are back at very fundamental basic rights for all working people. I think it shows also how, if unregulated, this will actually take us back not decades but hundreds of years. But I wanted to round up my questions with, you have both talked about Donald Trump, the model that he represents. And as was mentioned, the ties between the Trump administration and big tech. Because I think that one dimension of this that has not been discussed so much is the labor market policies and trade union policies of the big tech companies. Because Elon Musk, Tesla, for example, has a policy of not making collective agreements. It is their policy. And that is why there is a strike in Sweden, for example, for more than a year, because they are kind of striking for their whole model, saying they will keep on until they get a collective agreement. Jeff Bezos, Amazon, also has a policy of not making collective agreements. So when these forces get stronger, their political model, of course, also becomes stronger. And with that also comes
anti-union policies. So my kind of final question for you would be how we can organize together, also internationally, to resist that development and also to increase knowledge about what their policies means for trade unions and for workers' rights. I don't, maybe Luca wants to start again. Okay, this is a tough question, so excuse me if my answer would be insufficient, but I believe Yolanda will tell more. Now, my view on Trump is like that. He have risen out of chaos, and he's distributing more chaos. But how does this happen? Plato, 2500 centuries ago, wrote something like that. Okay, he had his model of the state that was undemocratic, Platonic, and so on. And then he said, well, but there are three forms of rule at the end of his 7 forms of rule that are relevant for our case. Democracy. He said, well, democracy sounds fine, but the problem with democracy is that it is a system based on individual rights, and because everyone will push his or her individual will, that kind of society can become anarchic. That is, for him, the second worst model of rule. And when the state is in anarchic state, the citizens will look for someone who will come and say, I will bring order, and this will be the tyrant. Tyranny is the worst kind of rule according to Plato. And I believe something like this is happening in the West. After the Second World War, the leaders have decided to try to form a enduring and firm world order with institutions like the United Nations, like the Bretton Woods institutions, like the European Union, and so on. But that framework, that structure, has been crumbling especially in the last 20 years. And in crumbling of these institutions, the European right wing, with the help from Russia, Putin and his agenda in Europe, and now also from Trump, they have brought chaos, or they have brought feeling of chaos to the West. And of course, now people, they are panicking because they are saying, well, now the left is to blame for everything. In their narrative, the left is to blame that people don't have kids anymore. The left is to blame for migrants. The left is to blame for the end of the Western civilization, if you listen to their propaganda. And they disseminate this propaganda very aggressively, especially through the social networks. And people are not basing their opinions on books or on newspapers and so on. They are basing their opinions on what they read on the social networks. And now, of course, in the chaos they help to create, they present themselves as the saviors of this chaos. But the good news is that what I see Donald Trump is doing now, the harbingers of chaos, they are joining their forces. So if before their acting was quite invisible, now they are there, they are visible, they are under the spotlight. And because they are under the spotlight, it is our time to think about how to conduct conflict against them, because they are visible now. We have the opponent that is visible, that is clear. We know what he's doing. He's on television every day. He's on social media every day. We know his moves. And it is now especially up to the Europeans to figure out how to form opposition to this kind of politics.
This is not only my constatation, that is my appeal to all of us to start actively addressing this kind of politicians as our common problem, that we have to unionize, that we have to mobilize against, and that we have to conduct conflict against. Conflict in politics, conflict is a bad word, but in politics, conflict is essential because conflict tells what you stand for and what you stand against. Now, what we stand against, I believe we already know. We stand against destroying of the trade unions and the framework of welfare and social democratic state, and we stand against hollowing up of liberal democratic state. Donald Trump is right. If he wins, or if his agenda wins, it is not that the state will not be democratic anymore. They will keep democracy in a way, but they will hollow up the liberal institutions. That means the rule of law, the equality of everyone, the human rights, those rights that make individual strong in current society. They're hollowing up that, and we have to tell people, if you want to live in a free democratic society, you should not allow your rights that you have right now as a citizen and as a worker to be stripped from you, because they are doing that. Your government is stripping you from labor rights. Donald Trump is hollowing up the liberal state, or Orban in Hungary. So democracy, if we go along their path, will be kept only as a performance, only as a spectacle. And that is the world we have to reject. That I'm coming to the end. I will say only this. I know this is possible because we have seen this in New York. Zoran Mamdani is the harbinger of hope. And Zoran Mamdani, in my opinion, a radical break from what the Democratic Party in America has been doing before would not be possible without Trump, because he is the new opposition to Trump. My estimation is like this. If Trump used fear to come to power, because what they did with this chaos, they were disseminating fear. And also people who stand around us have many reasons to be afraid of them. Let's use that fear to pose an opposition to Donald Trump and their policies. And the antidote to fear is hope. How hope is provided in politics: if you show by example that you will oppose the oppressor, then people will get hope and start believing that an alternative is possible. Bueno, esta es la pregunta y la cuestión del momento. Peter Thiel dijo que no era compatible la democracia y la libertad. Liberty and democracy are not Hablan compatible. clarísimo. It's very clear. It has been said in many big institutions in the world, but he has said something very important. Democracy is already not compatible with liberty. So they will go for everything. Trump has said and created a state. Basically, he has created a state of alarm around the world, in his country, in Venezuela, in Cuba, in Greenland, in Iran, in all the places. Amazon basically breaks human rights and workers' rights every day in all of our countries.
and they put bracelets on them so they can control biometrically their lives, their workers, or they also actually the questions that has to do with the most physiological things. We are not capable of reacting to this. What Trump is doing, it has a name. It was studied a lot of years ago, and he knows very well that fear paralyzes, and the people, North American people, they are full of fear right now. I was just in California, in San Francisco, in the university, with the workers, with the workers' unions, with the researchers, with representatives of companies, and they are paralyzed because they are so afraid. But every day we are getting aggressive attacks, and we are not able to act. You talked about the Stockholm, that Tesla is being taken to court in Stockholm, and the workers have understood there that this is a very important fight. Tesla's model should not be applied implemented in Stockholm. What we should do is we should be aware of how much they are attacking us. Basically, the far right has diagnosed very well the bad fairy society. Millet, Trump, Orban, Le Pen, Meloni, all of them. Also Pascal in Spain. They have made a good diagnosis of what is wrong with the society, or creating bad feelings in the society. But we should diagnose well the problem, and we should also react. And then third, I think the true minimum program that we share. There's a lot of things that what we are doing here. We have to put a lot of hours in to know that, say, in Europe, in North America, in Africa, in Asia, in India, we have to share this minimum thing that we share. And we have to go around the world saying that, of course, there is hope. Of course, there is hope. There's always been hope. There was always hope. We are now in the kind of dark artwork, the paint, and our job is to give hope to people. If there's no hope, nobody will mobilize themselves. If a worker, if we go to Budapest, for example, and mobilize against the LGBTQ rights, we do it because we have hope that we will make change and we can get rights for those people, so that the tool that moves the world since the start of the humanity until today is hope. Of course, I think that we are paralyzed. We are losing time. They run fast. And we need answers. We need to combine two things. We have to make ourselves useful for the social majority in our countries, and also we have to create conversations so that we can make this transformation more global. They react saying, don't make legislation, for example, against the digital platforms or against the technological men in tech. We have to do the opposite. And more than anything, we have to be able to show them, to people, that we do it from caring and not through hate. And we win like this. People are not born with hate. We have to show through public policy that we are able to change people's lives. I always say that if a citizen doesn't see their lives bettering every day, it's clear that they will fall in the hands of extreme right in Finland, in Spain, or in, I don't know, in New York. It doesn't matter. So I believe that we should have more of these kind of conversations. The progressive forces, we really have to concentrate. We have to understand what's happening in the world. We have to have a basic confidence. We also have to share a minimum shared programs, that we have the same rights, same problems everywhere.
And third, we have to find recipes where we can create hope in the world. We are talking about mandame. Why? Because he's a symbol. But we need a lot of symbols to get in Europe, for example. We need to tell people, and I always say this in my country, they are attacking us through immigration that has been changed into a bad word everywhere in the planet. Our reaction has to be far from accepting what they say and regulate the 500,000 people who come to our countries as migrants. We have to go against them. We should not be afraid of talking clearly with them. And we have to make ourselves into a reason to have hope in the world. If we don't do that, we will have ahead of us years of suffering. And we don't want to see people suffer. We want people to be happy. They are not right. The people who are denying climate change, they are not right. They are not right. You can see the deaths in Spain. The climate change is very much real. If something, what Venezuela represents to all of us, is going back to the fossil economy, saying more oil, more danger for the world. And we have the young people. I think the young people are giving us a big lecture right now. We should learn from them, from different ways of mobilizing ourselves. It's not about mobilizing ourselves just to mobilize ourselves. The most important is mobilizing what is in here and being able to say that we are able to win and transmit this message that we are not paralyzed. When this was said, there is no alternative. This was very efficient. Because people believed truly that there wasn't any alternative, that we could not do anything. And of course there's alternative. Here is Lucas. I'm here. I represent many ways of governance which are radically different. We don't have to go back to the time of slavery, because what they are proposing is the world of poverty, is the world of oligarchy, where very few men who are heterosexual and white, they win. Men who are basically dreaming of living in Mars. So I think this is true. This is true. So that with their dystopic worlds, our world should go towards utopic world, which is possible and real, where people can live a little bit better. What Trump is saying, that there is that he's attacking international organizations, is a brutal attack. It doesn't unify people in Africa. It's not just a risk for African people. It's a risk for world people. Why are we not on the street defending the dignity and the health? All these things against what Trump is saying every day about African countries. And I think we have a mission which is giving hope to North Americans at this moment. Because the moment is very difficult. I'm not really sure how to do it, but in the history, social history shows that of course it can be done. We are not here by coincidence. So there has been more complicated times. We have digital platforms, there's bigger attacks, but we are more. We are much more. There are more of us. Women today are the hope of the world. We are the hope of the world. This is true. So we should go and defend our lives, our bodies, our rights, our daughters, our futures, because there's no future without women, without us in general. So I think we have to diagnose what are they doing. We don't be mistaken. The first thing that Trump said about labor rights was going against labor unions, restrict rights to go on strike, and he knows what he's doing. He knows what he wants to attack. And when he finishes with labor unions, he have a big, because labor unions have big transformative powers, as do women. But this is our future, and they will not win.
Thank you. Thank you, both of you, so much. Also for taking the time to come here to this small country in the north, because you are also symbols of hope for us. It really means a lot to have you here and to hear what you are doing. So thank you so much. And Finland was one of the first countries to see the far right get power. And I think we also want to be one of the first to kick them out. Yeah. So. Ystävät rakkaat, jos olisitte niin ystävällisiä, että ottaisitte headsetit mukaan ja veisitte ne tuohon ovelle, niin saataisiin homma rullaamaan sujuvasti. Kiitos paljon.
Moi. Jos kaikki voisi olla niin ystävällisiä, että katsoisi penkkinsä sen varalta, että siinä on simultaanitulkkaus vastaanotin laite. Semmoinen vähän stetoskoopin näköinen. Ja näin. Kiitos paljon. Voi ilmoittautua tuonne ovelle, jos sattuu löytymään. Kiitti paljon. Vitsejä. Mä tiedän, että kun olen niin huoneen vitsien heitä. Joo. Ei tähän voi valmistaa. Tervetuloa seuraamaan keskustelua, joka liikkuu otsikolla Ovatko rasismikeskustelut ruskeiden ihmisten joulu? Kiitos, kyllä. Aplodiarvoinen otsikko tässä. Mun nimi on Reena Sebrahimi, mä oon toimittaja ja tuun moderoimaan tätä keskustelua. Ja kohta mä esittelen puhujat, mutta avaan vähän, että mistä siis on kyse. Elikkä tällä otsikolla meinataan siis sitä, että tosiaan onko se niin, että me ruskeat ihmiset päästään ääneen tässä yhteiskunnassa vain silloin, kun tapahtuu jotain rasismiin liittyvää, joku kohu tai joku muu iso keskusteluaihe, ja silloin päästetään ruskeat asiantuntijat esille. Ja sitten toisaalta ollaanko me silloinkaan niitä asiantuntijoita vai ollaanko me kokemusasiantuntijoita silloin? Tämä on siis yhdessä Käänteen kanssa, Femärran ja Käänteen järjestämä paneelikeskustelu. Ja jos vielä saan sen verran avata sitä, että miten päädyttiin tähän aiheeseen tai tähän otsikkoon, on sille, että tämä oli ihan turhauttavaa. Että taas kerran, kun me saatiin mahdollisuus tulla tällaiseen hyvin valkoiseen tilaan esille puhumaan, keskustelemaan, niin meille tarjottiin mahdollisuus puhua rasismista. Ja sillä ajatuksella me täällä ollaan siis täällä tänään. Ja siis kun me puhutaan ruskeudesta ja käytetään termiä tänään ruskea, niin Femärra ajattelee niin, että ruskea tarkoittaa ihmistä tässä yhteiskunnassa, joka tavalla tai toisella tulee rodullistetuksi tässä yhteiskunnassa. Eli se on meillä aika laaja käsitys ja sen takia nyt haluttiin vielä avata tätä. Ymmärrätte sen, että kun puhutaan ruskeasta ihmisestä, niin emme suoraan tarkoita ja puhu siitä ihon väristä tai sävystä. Ja loppuun yritetään jättää aikaa keskustelulle, mutta tässäkin haluamme tarjota sen keskustelu- tai kysymys- ja kommenttivuoron ja mahdollisuuden yleisön ruskeille jäsenille. Mun
ruskea radar tällä hetkellä, ei oikein osaa sanoa, että ketkä täällä voisi tämän täyttää, mutta mä luotan teihin, että sitten kun siinä vaiheessa tulee mahdollisuus kysyä tai kommentoida, niin sitten reagoitte siihen. Mutta onneksi mä en ole yksin täällä äänessä tänään, vaan mulla on aivan mieletön porukka täällä mun kanssa keskustelemassa. Esittelen todella lyhyesti meidän upeat puhujat. Tässä mun vieressä Susi Sirja Orenius, eli näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Susi vieressä Fanni Noroilla, näyttelijä-artisti. Tervetuloa. Ja Fannin vieressä Suvi West, elokuvaohjaaja. Tervetuloa. Ja sitten Suvi vieressä Kulma-sali, joka on siis osallisuuden ja dialogin ammattilainen. Tervetuloa. Ja mä oon niin iloinen tästä porukasta, mä koen, että mä voin vaan nyt sit back and relax and enjoy the show. Koska täällä on sellaisia asiantuntijoita ja upeita puhujia, että päästään suoraan heti asiaan sukeltaan. Ja mä aionkin siis kysyä nyt heti, että miltä tää otsikko teistä tuntuu? Että onko tää ollenkaan osuva, liioitteleva? Mitä ajatuksia teille herää, kun puhutaan siitä, että onko tosiaan nämä rasismikeskustelut meidän joulu? Susi, sä voit vaikka aloittaa mun vierestä. Joo, mä voin aloittaa lohkaisemalla vitsin, eli hyvää joulua vaan kaikille. No, ei sentään, mutta siis joo, tää otsikko ja kysymys, niin mä olin heti silleen, että siis ei todellakaan ole niinku rasismikohut ruskeri-ihmisten joulu, ja siis tätä voi lähestyä monella tapaa. Mä en ole kristitty itse, mutta mä kyllä vietän joulua, koska mä asun Suomessa. Ja mulle niinku joulu on silleen hiljentymisen ja rauhoittumisen ja vetäytymisen aikaa. Ja mulle niinku joulussa ei ole lahjat keskiössä tai tälleen, enemmänkin semmoinen hibernating. Niin mä ajattelen, että kun on rasismikohuja, niin ne on enemmän semmoista niinku pakkorepimisen aikaa. Totta kai voi olla, että yhtäkkiä on hirveästi keskustelua ja ihmiset pääsee ääneen ja että on tulee sellaisia niin kuin kollektiivista pohjamutaa, mutta enemmänkin se yleensä siinä on keskiössä se, että joilla ihmisillä voi olla sanottavaa, että haluaa kertoa niitä omia kokemuksia, joita ei ehkä ole kuultu, mutta sitten siinä on usein semmoinen vähän niin kuin todisteluvaade, että se katse on kuitenkin tosi valkoinen, eli sitten ihmiset joutuu vähän semmoiseen, niin kuin, että todistaa, että mulle oikeasti tapahtuu näin, koska ei ole uskottu aikaisemmin. Mutta siis summa summarum siis ei todellakaan ole minusta joulu. Fanni, ole hyvä. Joo, mä yhdyn tähän kyllä. Mulla itse asiassa tämmönen... Onko mikrofoni päällä? Kuulette? Semmoinen provosoiva ajatus, että musta tuntuu, että nämä rasismikohut on enemmänkin valkoisten ihmisten jouluja. Että ne pääsee puhumaan rasismista, ehkä keräämään niitä hyvispisteitä. Sitten katsotaan, että kuka on ollut tuhma ja kuka on ollut kiltti ja kuka saa lahjat ja kuka ei saa lahjoja. Niin ehkä se enemmänkin tuntuu siltä, koska tosiaan... Ja ylipäänsä rasismikohu on mun niinku viime vuoden inhokkisana. Kuka sen keksi? Pari toimittajaa voisi ottaa ehkä vastuuta tässä. Medialla on varmaan aika paljonkin tässä. Ja myös toi, että niinku joulunahan jengi rentoutuu, pitää hauskaa, juo vähän alkoholia Suomessa yleensä, niin täällähän me joudutaan taas istua niinku asiantuntijat tanassa ja pitää olla jotenkin sanallistaa asioita kirkkaasti teille ja jotenkin nyt selvittää, että mitä tämä rasismikeskustelun taso tässä maassa on, tai ylipäänsä puhua rasismista jotenkin selkeästi ja kirkkaasti, niin me ajateltiin, että pitäisikö vetää vaan lonkerot, kun tuo yläkerrassa oli. Että sit se olisi enemmän joulun kaltainen. Sori, mä otin tämän roolin nyt tässä keskustelussa. Mä tiesin, mitä mä tilaan, kun mä kysyin Fanni sua. Kiitos, Suvi. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se on, jos joululla tosiaan tarkoitetaan jotain niin kuin ihanaa ja hyvää, niin se on kaikkea muuta kuin sitä. Että esimerkiksi
Mä olen siis saamelainen ja joka kerta kun puhutaan ylipäätänsä saamelaisuudesta, niin se tarkoittaa, olen mä itse mukana siinä keskustelussa millään tasolla tai ei. Jos mä vaikka vaan luen niitä otsikoita, niin mulla aiheutuu semmoinen niin kuin fyysinen stressireaktio, että se on oikeastaan jokainen rasismikeskustelu on semmoinen niin kuin ylisukupolvisen trauman ja henkilökohtaisen ja koetun trauman semmoinen niin kuin avaus, jota pidetään yllä ja siitä ei pääse eroon. Ja mä en tiedä, että kuka siitä nauttii, siis ne, keitä se koskee, vaan just niin kuin Fanni sanoo, että se on nimenomaan joulu sit näille, jotka niin kuin haluaa saada foorumin, mistä sitten niin kuin hyökätään eri vähemmistöjen kimppuun ja niin kuin vihapuhetta harjoitetaan, niin vihapuhujille se on tosiaan kyllä joulu. Niin, ehkä siis just vihapuhujille, mutta myöskin tavallaan niille, joita se ei suoraan kosketa se keskustelu, niin tuntuu, että se saattaa olla aika sellainen kiva semmoinen, että nyt mä saan vähän tilaa puhua ja näkyvyyttä, ehkä tietynlaista allyship, papukaijamerkkejä. Kyllä, ja sittenhän on tämmöinenkin ihmistyyppi, joka on tämmöinen niin pro-vähemmistöt, joka saa kikseä siitä, että niin kuin jollain niin kuin sairaalla tavalla siitä kikseä, että okei, nyt nämä rasistit nyt haukkuu näitä vähemmistöjä ja sitten ne tulee kertomaan näille vähemmistön edustajille, että toi sanoo mutta mä en ajattele ollenkaan, niin mä kauheeta, että noin puhutaan teistä, että mä ajattelen, että olette ihan niin kuin erilaisia. Niin se on jotenkin just niin, että se ollaan niin kuin, että se osuu kaikkiin niin kuin vähemmistöihin, mutta sitten taas niin kuin, siitä hyötyy vain oikeastaan muut kuin vähemmistöt. Niin, ja mulle tulee mieleen tämmöinen somen huomiotalouskulmakin siihen, että rasismikohuistahan myös hyötyy sosiaalisen median sisällöntuottajat, vaikka tämmöiset valkoiset sisällöntuottajat, jotka sitten näissä tilanteissa pystyy ottaa kantaa ja saa ehkä lisää seuraajia tai huomioon näillä keskusteluilla, jotka siinä hetkessä on pinnalla. Pientä hyvesignalointia siinä siis. Kyllä. Ja sitten mä sanon myös toimittajat ja mediatalot hyötyy. Ne on suurimmat hyötyjät ehkä tässä, mutta ehkä me nyt, Fanni, siirrytään tästä meidän välisestä. Annetaan myös Kurmanille mahdollisuus avata. Kiitos. Mä aloin seurata tätä mielenkiinnolla tätä keskustelua. En sanoisi joulu, sanoisin uusi vuosi. Tiedättekö te fiilis, että kaikki odottaa sitä, kotse tulee, ja sit sä oot sillä, jotain uutta siinä tulee, mutta ei tuu. New Year, same shit. Ja tää on se ongelma. Mut jotain hyvää uudessa vuodessa on se, että päästiin nyt tässä tammikuussa checklistaamaan tää rasismikeskustelun asiantuntijuus tässä, joka varmasti meillä kaikilla oli toiveena tällekin vuodelle. Mutta tätä se on. Hyvinkin uutta vuotta, eli tehdään sitä samaa juttua. Osa tykkää, koska siellä raketoi tää keskustelu. Osa toivoo, milloin tää raketointi loppuu, eli vihaa sitä uuden vuoden aikaa siinä vaihteessa. Ja sitten loppujen lopuksi niin jatketaan sillä samalla mallilla koko ajan. Eli tää on tämmönen niinku uusi vuosi, mitä me tässä yritetään viettää. Ja tää on ongelmallista. Siis different year, but same shit. Ja mä siis just sanoin tuossa ylhäällä teille, että mä oon joskus 16-vuotiaana eksynyt järjestömaailman kautta tosi paljon maahanmuutto, monikulttuurisuus, rasismityön pariin. Ja edelleen samat kysymykset. 20 vuotta plus samojen kysymysten parissa olla. Kuinka vanha mä oon? Tosi vanha. Että tavallaan tää siis nimenomaan koko ajan korostuu se, että just, että oispa se just se uusi vuosi, tai siis just toi uusi vuosifiilis oli tosi hyvin mun mielestä kiteyttää sen, että jotenkin, että hyvä, että me puhutaan. Hienoa, että joku asia ja keskustelu nousee yhteiskunnallisella tasolla tosi isosti framille ja me saataisiin jotenkin sitä huomioon niille asioille, mutta se just, että se keskustelu ei koskaan oikein etene ja sitten just se, että ketkä sitten saa olla äänessä. Ainoa mikä muuttuu on se, että ne edellisinä vuosina väsytetyt ruskeat ihmiset syrjäytyy ja sitten tulee uudet ruskeat ihmiset sinisilmäisesti kentälle, että nyt mä pääsen puhumaan ja ratkomaan tämän ja se ei tapahdu. Mutta mä haluan vielä teiltä kysyä nyt, kun kuitenkin kerroitte, että kestään ei tunnu joululta, niin kuitenkin, että miltä tuntuu, kun jatkuvasti saa kuitenkin pyyntöjä nimenomaan tällaisiin keskusteluihin? Tuo sinisilmäisyys on sikäli aika hyvä esimerkki, koska sitä itsekin ajattelee, että okei, onko tässä vielä jotain, mitä mun täytyy tarjota laajalle yhteiskunnalle ja jakaa se asiantuntijuus, mutta se edelleen toistuu samanlaisena, jolloin toteaa, että ei olisi kannattanut. Ja mun nykyään, aina kun mä näen jonkun otsikon, jossa puhutaan mistään rasismikohusta, niin mä en edes avaa sitä. Ensinnäkin se on klikkiotsikko, ja mä tiedän, että tästä ei nyt seuraa yhtään mitään. Se on vähän niin kuin avaisi Twitterin tai X:n ja todeta, miksi mä tein tämän, suljen sen uudestaan. Niin sama toistuu tällä. Ja
se on tavallaan se semmoinen niin mun kiteytys tässä, että mitä mä teen, kun semmoinen tulee. Ja mä tajuan, että okei, pakeneeko mä tätä keskustelua, pitäisikö mun nimenomaan olla eturivissä keskustelemassa tästä aiheesta, vai mitä mä teen? Että missä kohtaa mä alan miettiä representaatiota, missä kohtaa mä alan miettiä, että kuinka paljon mun näköisiä tyyppejä on näissä yhteiskunnan keskusteluissa mukana, ja missä kohtaa mä totean, että astunko mä niin sanotusti ansaan. No, mä olen siis elokuvaohjaaja ja mulla on ollut valehtelematta tosi isot kriisit tämän asian suhteen. Et mä oon tosi paljon, mä olin 16-vuotias, kun mä muutin pois mun kotikylästä, ja se on siis läpisaamelainen kotikylä. Ja mä lähdin semmoisena sinisilmäisenä, että nyt mä lähden, että musta tulee tarinankertoja. Ja mä pääsin alalle, mutta siis kauhea pettymys huomata, että okei, että nämä ihmiset ei siis ajattele, että mä olen heidän veroinen tekijä, vaan että mut aina pyydetään puhumaan nimenomaan jostakin vähemmistöpositiosta tai jostain ulkoelokuvallisista asioista. Ja vielä nykypäivänäkin se on niin, että kun puhutaan nyt vaikka jostakin dramaturgiasta tai mistä tahansa, niin mulle ei tule kutsua puhua niistä asioista, mutta mulle tulee kutsua just tämän kaltaisiin paikkoihin. Ja ne hetket, kun mä oon päässyt puhumaan oikeasti siitä mun suurimmasta asiantuntijuudesta, on tosi vähäisiä. Ja mä huomaan, että kun mä menen sinne, ja ihmiset oikeasti yrittää nähdä mut elokuvaohjaajana, niin mä saatan itse alkaa puhumaan siitä, että no saamelaisena näin ja näin, että se on jotenkin niin iskostettu. Ja mä oon tosi paljon miettinyt, miten mä pääsen. Mä oon siis itkenyt öitä ja mun kumppani on joutunut tosi paljon kuuntelemaan siitä, että miten mä pääsen eroon tästä saamelaisleimasta, miten mä voisin tehdä niin, että mut tullaan näkemään vain elokuvaohjaajana. Ja se on ollut vaikeaa, lähes mahdotonta. Joo, se on kipeä asia mulle, ehkä vielä nykyäänkin. Samaistun tähän tosi paljon. Itsehän olen myös taiteilija ja mä oon romanitaustainen. Ja itsellä ehkä suurimmat kipuilut on siitä, että kun meitä ei ole koskaan missään tiloissa, olen täälläkin tällä hetkellä luultavasti ainoita romanitaustaisia, tai onko täällä muita romanitaustaisia, haluatko joku? Niin, että monissa tiloissa myös taidetiloissa olen ainoana, niin se jollain tavalla mä koen, että se on mun vastuu myös edustaa ja puhua ja käydä meidän oikeuksista keskustelua, koska se ei tunnu olevan kenellekään kovin merkittävää tai että siitä ei osata käydä keskustelua, niin joudun olemaan usein isojen keskustelujen avaaja ja itse asiassa kantamaan niitä kokonaisia keskusteluja yksin tai muutaman ystäväni kanssa. Ja sitten, että tietyllä tavalla mä haluan tietenkin tehdä sitä, ja se on osa mun etuoikeutta, että mä oon näissä tiloissa, silloin mun täytyy tehdä sitä. Mutta se on myös äärimmäisen väsyttävää, ja mäkin oon niinku taiteilija. Mä oon valmistunut 10 vuotta sitten näyttelijäksi, mä oon tehnyt artistin uraa pitkään, ja mä voisin olla kutsuttuna tänne festareille puhua jostain ihan muusta, vaikka esiintymässä, mutta mä olen täällä nyt, ja samaan aikaan mun on tosi vaikea kieltäytyä, koska toivoisin, tai että samalla mä tuon ne keskustelut, tai ylipäänsä se, että muistetaan, että romanit on olemassa tässä yhteiskunnassa. Mutta silti se tuntuu turhauttavalta, koska eihän tämä nyt ole oikeastaan edes mikään keskustelu romaneista tai romanien oikeuksista, vaan tämä on keskustelu rasismikeskustelusta, tai ihme metataso. Ja siis se on myös, tiedän, että se on järjestäjien puolelta ajateltu, että me ollaan nyt täällä tekemässä käännettä, mutta mitä? Mitä? Mä toivon, että kaikki täällä yleisössä on miettinyt sitä, että mikä tämä asetelma tässä on. Ja miksei täällä ole tekemässä, miksei täällä on ollut 2 keskustelua, jossa on ollut ruskeita ihmisiä puhumassa rasismista. Miksi me ei saada puhua jostain muusta? Tai että miksi täällä ei ole valkoisia ihmisiä keskustelemassa tästä ongelmasta, minkä te olette keittänyt, tai he ovat keittänyt, valkoiset ihmiset on keittänyt tämän ongelman. Niin mä huomaan, että täällä on myös aika painostavaa olla itse asiassa. Mulla on tosi jännittynyt olo, musta tuntuu, että ihmiset ovat kauhean vakavia, ja mä toivoisin, että tästä aiheesta voisi myös puhua sillä lailla, että toi huumori on selviytymiskeino. Se on se, miten me pystytään olla tässä yhteiskunnassa olemassa. Niin vakavaa. Nyt me tehdään käänne sillä, että me nauretaan yhdessä ja vähän hymyä, kiitos, ja lämpöä sieltä, että
että mulla on ihan niinku kainalot hiessä, että nyt mun täytyisi perkele tehdä täällä joku käänne. Kauhea vastuu. Niin tehdään se yhdessä, please. Fanni, sä sekoitat ihmisiä, koska just äsken mä sanoin, että mulla on niin suuri suru tässä näin. Ja sit on sillä tavalla, että nyt teidän täytyy kaikkia nyt nauraa. Joo, voi helvetti soiko. Joo. Ei, kun että kaikki tunteet saa olla olemassa, niin kuin, että myös se keveys ja hauskuus ja kaikki lämpö ja ilo, mitä meidänkin elämässä on ehkä enemmän kuin sitä tuskaa ja kipua ja ahdistusta. Eikö? Meillähän on ihan hirveän kivoja juttuja meidän elämässä. Sä just sanoit, että sä oot ahdistunut. Eli mä oon sitäkin, mutta niinku, et monta asiaa voi olla olemassa samaan aikaan. Siis munhan elämä on ihan vaan ruusuilla tanssimista tähän asti, että en tiedä mistä sä puhut, traumoista en ole kuullutkaan. Mutta siis ihan siis preach it girl, koska oikeasti siis tää on tärkeää ja mä siis ymmärrän ton pointin siinä mielessä, että vähintä mitä valkoisena ehkä tällaisessa tilassa ja tällaisen keskustelun seuraamisessa voi tehdä on se, että älä ainakaan ahdistu, koska vittu, jos mä joudun vielä kannattelemaan sitä sun ahdistusta tämän kaiken jälkeen. Mut kun just se, mitä mä tarkoitin. Mä olin täällä näin niinku... Mä tunnen sen ahdistuksen vyörö, joka alkaa tulee tuolta mua kohti. Niin nyt hengitetään yhdessä, okei? Okay? No niin, mutta me ollaan nyt saatu tää pois alta. Kiitos Fanni, sä avasit tän. Nyt teillä on tehtävää. Chill, relax ja listen. Susi, ole hyvä. No joo, siis mä jatkan. No siis mä oon kyllä ahdistunut ihminen. Silleen in generale. Mut siis mä mietin että mä oon niinku koittanut itse olla vastuuton. Niinku nyt viime aikoina. Se ei ole mennyt niin hyvin, koska mut on niinku ehkä kasvatettu tosi vastuulliseksi. Ehkä se on semmoinen sitä mallimaahanmuuttajuutta myös, mikä on niinku muhun iskostunut ja sitten se on monimutkainen juttu, koska siihen liittyy myös sekin tavallaan, että joissain tilanteissa on tosi vaikea olla hiljaa. Et ei vaan pysty olla niinku sanomatta. Ja sitten esimerkiksi mikä fiilis tästä, että mä oon täällä nyt, siis ei tässä mitään. Siis, että mä oon ihan fiiliksissä, myös ahdistunut. Ja, syy miksi mä oon täällä niinku nyt, mä ajattelen silleen, tai mä sanoisin, että vuosien varrella mun niinku, asiantuntijuus monesta asiasta on kertynyt ja kasvanut. Et mulla onkin sanottavaa. Joskus muinoin mulla ei ollut mitään sanottavaa mistä antirasismista. Ehkä joku ajatteli niin. Sitten mä olin ihan, että okei. Ja oikeasti mulla on myös käynyt silleen, että mä sanon, että mä koen, että mua on vähän silleen joskus huijattukin muinoin. Siis niinku, mä oon niinku joutunut silleen, uhritarinaa, mä oon joutunut niinku tokenismin uhriksi ja vaikka mitä kaikkea. Niin vuosien varrella virheistä on oppinut, mä oon hetkinen, että mikä tää pyyntö on, ketä nämä tyypit pyytää, miksi ne pyytää mua. Et yhtäkkiä mä oon siis niinku, musta on tullut enemmän asiantuntija, mä oon niinku oppinut mun asiantuntija, se on karttunut. Esimerkiksi nyt, miksi mä oon täällä nyt, mä katsoin, että okei, Femmär, mä luotan Femmärään. Käänne-festivaali, mä yritin tänne viime vuonna, mä en päässyt sisään. Sitten mä oon silleen, että okei, ketä on puhumassa munkaan? No mä luotan tähän joukkoon. Ja sitten mä oon silleen, että okei, mä tuun. Et ehkä se sitten niinku luottamus tavallaan, että mä luotan tähän joukkoon. Sitten välillä, koska mun luottamusta on koeteltu, mulla on mennyt luottamus. Joku on pyytänyt mua johonkin ja sitten mä oon yhtäkkiä, että hetkinen, että mä oonkin täällä tick the box, niin kuin jotain rastiin ruutuun. Niin sitten mä oon silleen, että mä en oikein luota. Niin sitten tämmönen, että mä oon silleen, että hei vitsi, että mä arvostan näitä mun kollegoita ihan hemmetisti ja tämmönen, niin sit mulla onkin vähän turvallisempi fiilis täällä. Joo, näin mä sanoisin. 100 asiaa, mihin mä voisin tarttua, mutta meidän pitää tässä meidän räntissä päästä seuraavalle tasolle. Niin mä haluan puhua portinvartijoista, koska tässä obviously jonkun tai joidenkin ihmisten takia tämä on tässä jamassa. Tai jotenkin tuntuu, että me ei päästä näissä keskusteluissa mitenkään eteenpäin. Ja jatkuvasti tämä sama tilanne ja jotenkin orava pyörä vaan pyörii. Niin ketä te koette, että on näitä portinvartijoita, joiden takia tämä jää tälle tasolle? Onko se toimittajat, onko se toimitukset, algoritmit, yleisö? Tai ruskeat ihmiset myös itse, että kuinka paljon me myös itse jotenkin laitetaan itsemme siihen asemaan, että meidän pitää ottaa vastuuta kaikista näistä vaikeista keskusteluista. Kuka haluaa tarttua mihinkään? Mä sanoisin, että joka alalla löytyy omat portinvartijat. Siis vaikka mä voisin helpommin sanoa tässä poliitikot ja toimittajat ja sinä tuo ja sinä siinä esimerkiksi, niin, mutta se ei ole kyllä totta välttämättä, että joka alalla löytyy joku ja siihen kytkeytyy aina myös se valta-asema. Et se ei ole sitä, että nyt joku ottaa itsensä sen rooli, että minä olen tämän paikan portinvartija, moi, vaan se liittyy siihen, että sillä on joku valta, sen valta-asema, ja kuka luopuu valta-asemastaan niin kuin omatoimisesti?
Aika harva ihminen. Ja se on se asetelma, mitä mä itse yritän tarkkailla. Et millä tavalla joku portinvartijoi, todennäköisesti sillä on oma intressi pelissä, tai rahapelissä, tai joku muu näkyvyyspelissä, jonka takia se lähtee sellaiselle portinvartijan roolille. Ja vastuu on kyllä, voisin sanoa myös, ainakin itseni osalta on minussa, koska mä oon se nimenomaan se tyyppi, joka lähtee siihen, että ei tää on mun vastuu. Mutta se johtuu taas siitä, että kun mä olin skidi, niin en mä nähnyt ketään mun näköistä ihmistä Suomessa näkyvässä asemassa. No Intia oli täynnä, Bollywood oli täynnä mun näköisiä ihmisiä, yes. Ja sitten Briteissä ehkä pari tyyppiä, mutta niilläkin oli suuret Lord King, mitä ne Night siistejä nimityksiä niillä olikin. Ne oli niitä mallimaahanmuuttajia sitten brittiyhteisössä. Mutta näinkö mä mun näköisiä tyyppiä en nähnyt. Joten sä kannat sellaista niinku, välttämättä kun kysyy ketä varten sä teet, en välttämättä itteni varten, mutta sitä skidiminää varten, joilla ei ollut sitä samanlaista mallikuvaa. Joten tässä vähän tulee tämmöinen niinku muidenkin asioiden paradoksi, sit pysyy siinä paradoksissa niin pitkään, kunnes tulee joku käänne. Tai Fanni tulee kertoa, että nyt loppu! Oh my god. Mut saanko sanoa tähän väliin? Mä ajattelen, että nyt kun me ollaan täällä, niin meidän varmaan kannattaa puhua tästä skenestä, missä me ollaan, joka selkeästikin on iso ja suosittu, kun tuolla on toi jono. Niin ehkä tässä on jonkin sortin portinvartijuutta tässäkin skenessä. Ja mun mielestä se olisi ehkä tärkeintä, että me otetaan se peili käteen ja katsotaan sitä, että tässä on ihmisiä vaikka kuinka paljon, jotka vois vaatia vaikka tältäkin organisaatiolta parempaa pureutumista aiheeseen, rakenteellinen rasismi, äärioikeiston nousu tässä maassa. Se on mun mielestä tärkein aikamme niin kuin järkyttävä pulma, mikä meidän pitää ratkoa, että mitä me tehdään tälle äärioikeistolle ja mitä vasemmisto, minkälaisia strategioita me tehdään, että me ei hävitä tätä, ettei me kaikki tuhouduta. Niin en mä tiedä, ehkä on helpointa aloittaa siitä, missä itse on. Ja kuten sanottu, tää on nyt selkeästikin niin kuin kaupungin kuumin mesta, missä olla tällä hetkellä. Am I right? Suvi, ole hyvä. Joo, no entisenä toimittajana mä syytän toimittajia. Ja mun mielestä media on ollut kriisissä jo hyvin pitkään, ja mehän niin nähdään, mistä alennustilassa se on, koskee se sitten vaikka niin kulttuurijournalismia, tai siis tämä on esimerkiksi asiantuntijuus, mistä mä voisin puhua mieluummin kuin vaikka rasismista. Mutta anyways, mä otan sellaisen esimerkin, mikä tapahtui pari päivää sitten. Tämä ei liity nyt rasismiin, mutta se liittyy siihen, että miten niin vähemmistöihin suhtaudutaan mediassa. Eli Hesarin toimittaja soitti mulle ja halusi haastatella mua siitä aiheesta, että miksi on niin paljon nyt näitä saamelaistaidetta. Ja mä oon tähän kysymykseen vastannut varmaan 10 vuotta. Mä oon ollut paneeleissa puhumassa siitä, että mikä tää on tää, kun on nyt useampi saamelainen elokuva, tai mitä on nyt tää, kun on tämmöinen useampi saamelainen teatterinäytelmä, että miten me tähän nyt voitaisiin suhtautua tähän asiaan. Ja mä oon sitten semmoinen, just valitsen, että mihin mä lähden, mutta kun tää on mun asiantuntijuus, mä sanoin, että joo, todellakin annan haastattelun. Ja mä oon sitten, että okei, no niin, miksi tämä kysymys kysytään? Että miksi se on ongelma, että saamelaista taidetta on olemassa. Ja onko mahdollista, että nähtäisiin nämä saamelaiset taiteilijat yksilöinä, joilla jokaisella on oma tavoite. Eli ei ole tämmöistä, että mikä on saamelaistaiteen tavoite, vaan että jokaisella taiteilijalla on oma tavoite. Ja eihän saamelaisia Suomessa on yhtä paljon kuin suomalaisia EU:ssa. Ei EU:ssa olla sillä tavalla, että mikä tämä tilanne, että nyt tulee Antti Jokiselta leffa, sitten tulee Selma Vilhuselta, että herran jestas, että nyt järjestetään paneelikeskustelu aiheesta. Tai että nyt on Pirkko Saisiolta kirjaa, sitten tulee Jari Tervolta, että herran jestas, nyt on kyllä vähän liikaa. Että onko tämä joku trendi, ilmiö, meneekö tämä ohi, mistä se on kysymys. Ja se mulle kertoo siitä, että suomalainen yhteiskunta ei näe vieläkään vähemmistöjä, tässä tapauksessa saamelaisia, yksilöinä, eikä näe meitä tekijöinä, vaan nähdään semmoisena yhtenä entiteettinä, joka yhteistuumiin päättää, että nyt useampi taideteos tulee ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se on todella raivostuttavaa. Ja se mulle kertoo siitä, että mä en tiedä, miten me päästään siihen pisteeseen, että meihin voitaisiin suhtautua ihmisinä ja yksilöinä sen sijaan, että meidän pitäisi aina edustaa koko kansaa. Ja siis toki tämä toimittajahan teki sitten näkökulman siitä, että okei, että hän nyt sai nenilleen tästä hänen stereotyyppisestä ajattelusta, koska Ailu Valle sanoi ihan samat kysymykset tietämättä, mitä mä vastasin. Ja se on semmoinen, mikä on ollut mun viime vuosien, että mä oon siirtynyt siitä, että mä menen keskustelemaan rasismista
ja siitä, että edustan kansaani siihen niin, että mä menen paikkoihin ja sanon, että Herran jestas, nähkää meidät ihmisinä. Ja se on mulle myös yhteiskunnallinen asia, koska mä en halua, että kukaan nuorempi vähemmistöön kuuluva tai saamelainen nuori, kun ne tulee alalle, joutuu ottamaan niin kuin koko kansan edustamista harteille, minkä mä oon joutunut tekemään. Joo, mä jatkan tuosta. Mä oon niinku samaa mieltä, että medialla on tosi paljon valtaa. Tavallaan, että mitä kirjoitetaan, niin se jää myös niinku historiaan, siitä jää jälki. Ja sitten myös tuosta, että eri ammattialojen niinku valtaa pitävillä on. Mä mietin sellaista asiaa, että no nyt mä käytän tämmöistä termiä, mutta tavallaan joku tämmöinen, että ketä pidetään niinku relevanttina henkilönä ja miksi ja kenen mielestä ja kenen ajatukset on niinku kenen mielestä tärkeitä. Et media on mun mielestä tällä hetkellä tosi valkoista. Ja sitten, no mä en ole työskennellyt mediassa, että mä oon ihan, tai olen myös taiteilija, että mä mietin sitä, että ehkä siinä on joku tämmöinen niinku lukijoiden oletettu kiinnostus, että siellä mediataloissa tai lehdissä tai missä liian tehdään, niin että mä oon kuullut vaikka tällaista, että joo, mutta ei lukijoita kiinnosta. Silleen, tietääkö media tai toimittaja, tai onko se vaan niinku oletettu kiinnostus, että pysyykö media tavallaan perillä tai perässä siinä, että mitä vaikka Suomi tai meidän yhteiskunta tällä hetkellä on. Ja sitten mä mietin sitä, että sitä mediaa myös sanelee niin kuin toimittajien oma kiinnostus. Ja voi olla, että lukijoita, että joku, jos mediatalossa siellä on joku, joka editoi, joku päätoimittaja, ja toimittaja voi olla, että hei, mä haluan tehdä tämän jutun. Sitten päätoimittaja on silleen, että me ei ole lukijoita kiinnosta. Niin en tiedä siitä sen enempää, mutta silleen, että voipi olla, että päätoimittajan kiinnostus vaikka sit sanelee sitä, että mitä hän hyväksyy, ja sitten se taas kumpuaa niin kuin hänen taustasta, ehkä niistä piireistä, mihin hän kuuluu, ja mihin toimittajat kuuluu, ja sitten jos ne piirit ei ole kauhean moninaisia, niin silloin se niin kuin kiinnostus ja katse saattaa olla tosi yksipuolista. Niin pidän kyllä mediaa isona portinvartijana. Te vähän vastasittekin jo näihin mun seuraaviin kysymyksiin, jos puhutaan siitä, että saako Suomessa aidosti ruskea ihminen sitten mediassa olla se asiantuntija, vai mitä se niin kuin tarkoittaa sitten, kun tulee mahdollisuus edes olla jonkin rasismikeskustelun tai kohun asiantuntija, vai onko se uhrin rooli, mikä ensisijaisesti kiinnostaa medioita. Ja sitten ehkä vielä lisänä, että toisaalta, että jos haluaakin jotain puhua jostain muusta, niin onko se edes mahdollista? Niin kuin aidosti. Onko teille edes kokemuksia sellaisesta? Mulle ei tule mieleen mennä yhtään. Hei, mä nopea lisään tähän. Mulla on tämmöisiä muistiinpanoja, mulla on tosi huono muisti. Mä oon vähän kirjoitellut tänne. Mutta siis anyways, niin semmoista mä oon myös huomannut välillä jutuissa, että jos on joku rasismikohu, niin kuin on ollut jotain tämmöisiä tapauksia, niin sit saattaa olla silleen, että sit siihen kutsutaan niin kuin vaikka valkoinen asiantuntija aiheesta ja sitten niin kuin kokemusasiantuntija. Niin kun, no, on joitain esimerkkejä, mä en tiedä onko se relevanttia mainita niitä, mutta semmoista mä mietin kanssa, että tässä maassa on tosi paljon korkeakoulutettuja niin kuin monikulttuurisia ihmisiä, mixed kid people, ja sitten usein ei niitä kutsuta. Niin sitäkin mä mietin silleen, että what's the deal with that, tai siis silleen, että niin kuin, et voisi myös kutsua jonkun, joka, niin kuin, jolla on tosi laaja-alainen katse, mutta joo, ehkä tämmöinen nopea avaus tähän. Jep, ja siis mullakin on semmoinen olo, että mä oon tämmöisissä jutuissa puhumassa, mutta en mä mikään asiantuntija, mä en oikeasti ole asiantuntija. Te kaikki näette ja kuulette, että mä en ole asiantuntija. Että mä oon taiteilija ja mulla on kokemuksia tietysti eletystä todellisuudesta ja elämästä, mutta en mä ole asiantuntija. Täällä puhuu asiantuntijat ja sit mä täällä jotain kiemurtelen ja heitän vitsejä. Siis okei, nyt mä alennan itteeni, ei lähetä siihen, mutta silti. Mä olen taiteilija ja silti mä joudun monesti asiantuntijan asemaan. Ja se on mun mielestä se on ongelma. Mutta sitten toisaalta, kuten aikaisemmin sanoin, niin on aika vähän asiantuntijoita tässä yhteiskunnassa. Ne on niitä muutamia, mä tiedän, että ne on todella ylityöllistettyjä ja väsyneitä.
No joo, mä taas palaan siihen yksilöön. Eli mä nyt puhun näin, että mä en halua olla rasismin asiantuntija, enkä halua olla yhteiskunnallinen vaikuttaja tai aktivisti tai yhtään mitään, mutta mä olen vaan jotenkin, mut on laitettu siihen tilanteeseen ja olen kyllä myös ottanut sen vastaan. On olemassa paljon saamelaisia, joiden ammatti ja joiden työ olisi puhua näistä asioista, jostain syystä he eivät nyt kuitenkaan näihin saa osallistua. Ja sitten se, että saako puhua mistään muusta kuin rasismista, no mä olen antanut tosi paljon haastatteluja. Ja mä oon aina halunnut puhua siitä mun työstäni, koska se on suurin intohimoni ja suurin, anyway. No, joka tapauksessa, niin mä oon saattanut puhua 2 tuntia toimittajalle vaikka mun työstä ja suhtautumisesta työhön ja kaikesta niin kuin dramaturgillisista asioista. Ja sitten tulee viesti, että okei, että niin, että me haluttiin nyt vähän enemmän tätä saamelaisnäkökulmaa, niin joskus on saattanut toimittaja kaivaa vanhoja haastatteluja esille ja kaivaa sieltä, niin kuin, että saisi enemmän sitä saamelaisnäkökulmaa. Eli mä en edes tunnista itseäni niistä haastatteluista. Ja se tuntuu todella turhauttavalta. Ja toki mulla on ollut myös välillä siis semmoisia kokemuksia, että olen saanut olla ihan ihminen. Ja kun niin tapahtuu, sen muutaman kerran on tapahtunut, niin mä koen semmoista suurta, niin kuin, mä koen, että apua, että tämä on vaan mieletön tunne. Ja sitten kerran mä oon pari kertaa puhunut mun seksuaalisuudesta. Ja multa kerran kysyttiin, että mikä on niin sun mielestä vaikka, että minkälaisista kinkeistä sä tykkäät. Mä puhun mieluummin tästä kuin saamelaisuudesta. Että ainakin mä oon ihminen, mä voin edustaa tästä vaan itseäni. Mun ei tarvitse puhua, mikä on saamelaisten seksuaaliset, niin kuin, miten saamelaiset tykkää olla sängyssä. Että mä saan vastata, mikä on musta kivaa. Niin siis mä koin sen luksukseksi. Niin tää on niin kuin se tilanne mun mielestä. No mä en ole hetkeen en ole ihan jaksanutkaan edes somettaa mistään tai niinku sen enempää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Töissä totta kai pystyy puhumaan siitä, mitä tekee työkseen, eikä siinä tule sellaista, mutta se onkin suljettu ympäristö. Julkisuudessa mä ilomielin puhun siis asioista, jotka liittyy mun kulttuuriin. Esimerkiksi divali on niinku aina semmoinen juttu, mistä aina joku haluaa kysyä. Ilomielin kerron sitä, mutta sitten tajuu, että siinäkin se menee sellaiseksi, että kun sä juttelet jollekin toimittajalle divalista, niin ai että kun se eksotisoituu vielä niinku ekstralla tavalla. Et vaikka kun mä luin yhden Hesarin, oliko se nyt en muista minkä median nyt se oli tarkalleen, artikkelin intialaisten järkkäävästä divali-juhlasta, joka oli aivan superiso Espoossa. Ja ai että kun se alkaa taas silleen, että on värejä ja kimallusta ja musiikki soi ja tanssia on. Ja niin kuin, voitteko niin siis se ei todellakaan ollut sellaista. Se oli vaan sellainen, että syötiin, juotiin ja oltiin yes. Et älkää please niinku viekö semmoista ekstra dramaattisesti sitä. Tää on se syy, minkä takia kukaan ei jaksa puhua divalista. Koska se on kaikkea muuta kuin kimallusta. Ja se on pimeyden aikana laitettu valo. Siis sitä se on, ei siinä ole kimallusta ollenkaan. Tää on se ongelma. Että kaikkeen lisätään, vaikka joku asia olisikin joku, sanotaan, että tämmöinen siis ihan puhtaasti ammatillinen, ai että kun siihenkin saadaan lisättyä vähän niin kuin sanoitkin Suvi tuossa, että siihenkin pitää tunkea sit se oma niin kuin se eksoottisuus jollain tavalla. Ja sit sä oot silleen, että okei, cool, tässäkin tuli se samanlainen haastattelu. Oli jälleen kerran ansa, ei olisi pitänyt mennä. Mutta mä oon samaan aikaan niin kuin, pakko sanoa, että se, että kun tällaista tehdään ja otetaan kantaa erilaisiin asioihin, niin se sellainen niin kuin tuki toistensa kanssa, sen takia mä tässä erityisesti kiitän fani, tämä niin kuin energia on tärkeä, koska me ei muuten voida herätellä. Me pakko herätellä, Käänne-festivaali kaikki, niin tämä herättely on tärkeää, koska jos me ei herätellä, niin me ei myöskään oteta sitä power vacuum, sitä valtaa siitä tyhjöstä, ja sen tyhjön täyttää joku muu. Ja sitten me taas toistetaan tätä samaa, eli vuoden päästä taas nähdään samalla teemalla. Tämä on tosi hyvä. Mun mielestä tosi hyvä, että tämä nousee esille, että tämä energia, mutta se, että oma kokemus on kuitenkin se, että sen verran kun on julkisuudessa ollut ja saanut edes hetken ottaa tilaa yleensä rasismikeskusteluissa, niin kyllä se sävy on kuitenkin se, missä se aina sitten se tavalla, mihin se kaatuu. Et mun asiantuntijuutta kyseenalaistaan siinä mielessä, kun jos mä oon suora, jos mä oon tinkimätön, jos mä en halua enää yhtään antaa tilaa tälle ongelmalle, joka vuodesta toiseen jatkuu. Niin koetteko te, että tavallaan myöskin se, että silloinkin kun me mennään tai päästään keskustelemaan, niin sekin on tavallaan kuitenkin kontrolloitu, että millä sävyllä me saadaan puhua ja olla, jotta meitä edes kuullaan ilman, että meitä syrjäytetään siitä sitten kuitenkin, jos me ei ole mennäkään sen normin mukaan. Ehdottomasti.
Mä huomaan, että mulla on tässäkin nyt, mä kiemurtelen, kun mulla on sellainen olo, että voi ei, että onko mä nyt vaikuttanut epäkiitolliselta siitä, että me ollaan päästy juttelemaan. Siis, ihan oikeesti, mä nyt on, siis mun sisäinen prosessi on hyvin villi tällä hetkellä, mutta ja just, että mä olin liian epäkohtelias ja kaikkea mahdollista, että jotenkin just se, että vitsi, että mä tulin tänne, koska siis no vitsi, että me nyt ollaan täällä kaupungin kuumimmilla festareilla. Niin onhan se nyt niinku uhuu. I'm sorry, mut kuumin, koska me ollaan täällä. Ja aplodit. Niin kyllä, aika usein niin kun tulee semmoinen olo, että mun täytyisi nyt olla tosi kiitollinen siitä tilasta, mitä mä oon saanut. Jos ei ole kiitollinen, niin sitten on se vihainen ruskea nainen. Vihainen ja niin kuin aggressiivinen ja jotenkin vähän vaikea ja hankala ja tyyppi ja kaikkea mahdollista. Mä oon kiittämätön. Sitä mä mietin, että on myös sellaista niinku ristiriitaa, että on myös ihmisiä, joiden tarinaa ei ole kerrottu ja haluaa niinku kertoa sen. Mä en omasta mielestäni ole mitenkään hirveästi ollut julkisuudessa, mutta mä oon kyllä ollut tosi monessa paneelissa ja puhumassa kaiken näköisiä juttuja. Ja sitten musta tuntuu, että välillä mediassa on myös sellaista niin kuin toinen kääntöpuoli, että valkoista pelastajuutta. Että okei, että yritetään olla sit hyviä toimittajia ja nyt just pyydetään nyt henkilö puhumaan ja tehdään niin kuin palvelus hänelle, nostetaan hänet ja just silleen, mun mielestä tarvitsisi vähän enemmän niin kuin ehkä paneutumista. Mutta just toi, että kyllä mun mielestä on tosi paljon vaateita, että millä tavalla saa olla niinku mediassa. Pitää puhua korrektia kieltä, pitää niinku saada toisten ihmisten luottamus. Ja sit silleen, mulla on niinku koulutus, mä oon teatteritaiteen maisteri, mulla on niinku semmoinen tutkintopaperi, mulla on niinku lyödä ihmisiä. Silleen, niinku, että tollasella, niinku, että se, että mulla on se, niin se niinku vaikka avaa mulle ovia. Tai niinku, että sitten on niinku uskottava, mutta sitten myös sekin, niinku, että mä mietin sitä, että mä olin kirjoittanut tänne ylös silleen, että medialla ja ihmisillä on niinku taipumusta lokeroida ihmisiä. Ja just mä peräänkuuluttaisin enemmän sellaista niinku kohtaamista ja paneutumista. Ja sitten niinku, on tämmöinen niinku renessanssin niinku homme d'universal, tämmöinen niinku miehinen yleisnero. Ja sitten mä oon itse huomannut sen, että jos on vaikka ruskea ihminen, joka tekee monta eri juttua, niin sitä voidaan pitää epämääräisenä ja epäluotettavana. Niin sitten on niinku tommonenkin. Ja sitten musta tuntuu, että jotenkin mulla omalla kohdalla pitää olla niinku helvetin, niinku, miten se nyt sanoisi, media-wise tai jotenkin street-wise tai jotenkin helvetisti lukea kaikkia koodeja. Joku pyytää johonkin, sit mä heti teen jotain taustatutkimusta, soittelen kaikki tutut läpi, kuka tämä ihminen on. Ja niinku, suurin piirtein tätä, että ihan helvetisti niinku, duuni pitää niinku, tehdä. Se kuormittaa, että sitten ei voi olla niinku, homme d'universal joku, joka niinku, voi tehdä kaiken näköisiä juttuja ja tehdä virheitä, olla yhtäkkiä niin sanotusti cancelöity, palata takaisin. Mä sanoisin, että ne vaateet ja vaatimukset voi olla niin kuin etuoikeuksien ja niin kuin erinäisten niin kuin esteiden takia paljon niin kuin tiukemmat ruskeille ihmisille silleen naturale. Siis kiva, että mä puhun italiaa. Niin vitsi, mä olen sillä wow. No sivistely ja muistiinpanot ja kaikki. Mä en puhu italiaa. Oh my god, yleisnero mun vieressä. Oikeesti aplodit. Sä oot oikeesti alkanut opiskelemaan italiaa. Niin onkin tällä viikolla. Joo. Suvi? Joo. Mä nyt jäin tähän Italian jumiin. Vasta sä eka. Sanotko mikä se kyssäri oli? Mäkin jäin Italian jumiin. Mä ymmärrän, että se saa pään sekaisin. Ei siis lähinnä se, että jos sit ja kun ruskea ihminen on esillä. No niin, joo, okei. Elikkä mä menen nyt tähän näin niin kuin dokumenttielokuvaohjaajan niin kuin näkökulmasta ja siitä, että kysymys on mun mielestä siitä, kuka kertoo kenenkin tarinaa. Ja dokumenttiohjaajana, kun sanotaan nyt näin, että mä teen vaikka nyt susta elokuvaa ja mä kuvaan sua nyt 80 tuntia ja sulla on sellainen olo, että jes, että nyt hän ymmärtää mua ja nyt on niin kuin sun tarina tulee esille ja näin. Mutta mä olen se ohjaaja, joka niistä 20 kuvatusta tunnista teen sen tuntisen elokuvan. Eli kysymys ei ole, sitä ei tehdä sinun näkökulmasta, se tehdään minun näkökulmasta. Media toimii samalla tavalla.
kaikilla meillä, jotka annetaan haastattelu niin kuin toimittajalle, me ei omisteta sitä juttua, se ei ole meidän näkökulmasta kerrottu. Meistä voi ehkä tuntua siltä, että tämä tajus, mitä mä yritän sanoa, mutta meillä ei ole kontrollia. Sama koskee tutkimusta ja taiteita. Siksi mä ajattelen näin, että kaikista tärkeintä on se, että kuka kertoo kenenkin tarinaa ja että niin paljon, että se olisi tosi tärkeää, että ruskeita tai paipok tai vähemmistöihmisiä, miten sen ikinä halukaan sanoa, olisi niin paljon kuin mahdollista siellä niin kuin tekijänä. Se on tärkeämpää mun mielestä kuin vaikka se, että miten niin kuin se representaatio vaikka on niin kuin TV:ssä ja näin edelleen, vaan se, että ne tekijät on siellä kameran takana, niin kuin lehtijuttujen takana, niin kuin tutkimuksien takana ja niin kuin taideteoksien takana. Ja siksi minua aina turhauttaa. Esimerkiksi elokuvalla keskustellaan niin kuin representaatiosta, että tehdään semmoisia, niin kuin, että kuinka monta ruskeaa ihmistä on ollut vaikka TV-sarjoissa tai elokuvissa esillä. Ja mä oon, että tämä on niin kuin väärä tapa lähestyä, koska nämä ei hallitse sitä narratiivia. Näyttelijät ei hallitse narratiivia. Tosi TV-ohjelmiin tai dokumenttiin osallistuvat ihmiset ne ei hallitse sitä narratiivia, vaan ne tekijät hallitsee sen narratiivit. Ohjaajana mä tiedän, mä istun siellä editissä, mä tiedän sen tasan tarkkaan. Ja jos joku väittää muuta, niin mä käyn mielelläni tämän keskustelun tämän kanssa. Ja se on se syy, miksi mä teen myöskin tosi paljon niin kuin autobiograafista elokuvaa ja laitan itseni kameran eteen, koska se on niin kuin eettinen kysymys mulle. Mä haluan tähän tarttua ennen kuin Kulma, sä voit jatkaa kohta, mutta mun mielestä tämä on hyvä pointti, koska me nyt puhutaan siis just tästä usein, että se muutos pitää tapahtua siellä, missä niitä päätöksiä tehdään. Mutta meidän ongelma on se, että me ollaan puhuttu tästäkin 10 plus vuotta ainakin, että erilaisia, oli se sitten media-alalla on puhunut, kulttuurialalla on puhuttu, taiteessa, ihan missä vaan. Sanokaa niin, jonkinlainen keskustelu tästä on käyty ja tosi paljon just silleen konkreettisesti, kuka puuttuu nyt tästä pöydästä, kun me tehdään näitä päätöksiä ja lähdetään rakentamaan tätä asiaa. Mutta tähän ei tule muutosta. Tähän ei ole tullut muutosta. Mä olen ollut monella eri media-alalla ja eri platformeilla, oli sitten Yle, oli sitten Basso-radio, oli sitten Radio Helsinki, oli mitä tahansa. Ja perustetaan uusi juttu, media, täysin valkoinen työporukka. Käänne-festivaali perustetaan täysin valkoinen porukka takana. Me ollaan siis edelleen aivan samojen kysymysten ääressä kuin 10 vuotta sitten, niin tuleeko tätä muutosta oikeasti tapahtumaan, jos ei edes ne, jotka väittää olevansa liittolaisia, ei tee sitä? Mä kerron nyt oikean esimerkin, joka toivottavasti inspiroi teitä kaikkia. Niin saamelainen elokuva. Meillä on olemassa nykyään saamelaiselokuvainstituutio. Se on tuolla Norjan puolella tai Norjan valloittamalla saamelaisalueella. Ja se on niin kuin tämmöinen niin kuin transnationalistinen instituutio. Ja me ollaan 20 vuotta lobattu saamelaista elokuvaa. Tällä hetkellä niin kuin pääsääntöisesti Pohjoismaissa saamelaiset tekee saamelaisia koskevia elokuvia. Eikä niin, miten se oli 20 vuotta tai vielä 10 tai 15 vuotta sitten, että saamelaiset oli pelkkiä objektiiveja niin kuin ei-saamelaisten kertomista tarinoissa. Eli toisin sanoen muutos on mahdollista. Se todellakin on mahdollista, mutta se vaatii systemaattista työtä ja tosi paljon resursseja, mikä on tosi ärsyttävää ja ei voi vastuuttaa niin kuin meitä tekemään sitä työtä. Mutta se työ on tehty ja sillä on ihan mieletön vaikutus ollut. Ja nythän tällä hetkellä saamelaiselokuva on maailmalla todella niin kuin menestynyttä ja arvostettua ja me ollaan saatu se lasikatto murrettua. Toki on edelleen niin kuin tosi paljon niin kuin haasteita, just sen niin kuin monenlaisia haasteita, mutta mä en mene siihen. Mutta mä näen, että se käänne on mahdollista ja on mahdollista, niin kun tätä vaan jatketaan ja hoetaan sitä, että kuka kertoo kenenkin tarinaa on tosi tärkeää, niin kyllä se niin kuin pikkuhiljaa alkaa. Esimerkiksi mä huomaan uudet rahoittajat, niin niillä on ihan erilainen suhtautuminen asiaan kuin vaikka näillä vanhan liiton tyypeillä, jotka oli sitä mieltä, että ei voi kertoa omasta kansasta tarinaa, että on liian jäävi. Okei. Pakko sanoa tuohon, että ihan että taidemaailmassa siis on muutosta. Kun menen mun ammattialaan ja kuivaa kuntahallintoa, niin siellä mä taas huomaan, että kuinka monta vuotta ollaan putkeen tehty sitä, että aina kun me halutaan osallistaa vähemmistöjä, niin se kaava on niin kuiva ja olematon monesti. Eikä se ole, jos mennään kuivalla kaavalla, sekin on ihan fine tavallaan jossain kohtaa, mutta sitten, että se ei ole niinku jatkuvaa. Se on niinku consistent. Paras esimerkki tästä on se, että järkätään tilaisuus, jota mainostetaan sitten monikielisesti. Mutta sitten sillä tilaisuudessa ei ole sitä monikielisyyttä. Sitten sille mitä varten me tuodaan porukkaa puhumaan jostain asiasta tai keskustelemaan, jos se tilaisuus ei edes ole sellainen. Ja mikä sen homman nimi edes on. Ja sitten kun miettii, niin
vaikka lähteekin johonkin käännöstyöhön, niin mä en esimerkiksi niinku osaa lukea semmoisella kielitoimiston kääntämänä versiona jotain asiaa, koska se fiilis puuttuu. Monissa kielissä tavallaan se ei ole sana käännös, vaan siinä on monta muutakin asiaa, mikä vaikuttaa siihen. Niin sit sä toteat silleen, että okei, mä osaan tätä kieltä, mutta mä en yhtään ymmärrä, mitä tää tarkoittaa. Niin ei kyllä siinä kohtaa tee mieli mennä mihinkään arki-iltana olevaan tilaisuuteen, jossa puhutaan vaikka kaavoituksesta. Kun ei varmaan menisi sinne niin kuin muutenkaan, jos se paitsi ammattini puolesta. Niin nämä on tällaisia asioita, mitä huomaa, että me toistetaan näitä virheitä jatkuvasti ja me tehdään ja sitten taas hetken päässä joku keksii, että hei, tehdään muuten tilaisuus, johon kutsutaan monikielistä väestöä ja me tarvitaan tähän käännöstekstit. Sitten mä sanon, että taas mennään tähän samaan, koko ajan. Niin tää on se, vaikka olisi hyvä tahto takana, niin silti siinä tulee sellainen, että onko meillä tarpeeksi työkaluja toteuttaa sitä hyvää tahtoa. Tässä välissä, ennen kuin mä kysyn vielä yhden kysymyksen, ennen kuin annan yleisölle mahdollisuuden, niin oliko kaikille jaettu nyt post-it-laput, kynät? Vai jaetaanko ne nyt tässä? Ei ole jaettu. Niin nyt vois paipokit, ensisijaiset ruskeat ihmiset, niitä kysymyksiä ja kommentteja kirjoittaa ja koitetaan niitä sitten ottaa kohta ja huomioida niitä sitten. No mutta, jos te saisitte sitten vapauden niin oikeasti puhua. Niin, voi nostaa käden. Jos haluaa siis jonkun kysymyksen tai kommentin esittää, niin saa. Mutta mä niin kuin sanoin, mun ruskea reidan näytti vähän pahalta. Täällä ei tarpeeksi tainnut olla, ja eikä todellakaan tarvitse puhua vain sen takia, että on ruskea. Vastuu. Okei. Siis ei oteta stressiä oikeasti. Tässä on niinku chilli-meininki. Saa voi myöskin vaan nousta ylös ja esittää kysymyksensä. Let's keep it simple oikeasti. Mä en tiedä, miksi te ehdotitte mulle tätä, koska it's confusing. Mä voin osallisuuden ammattilaisena todeta, että voi nostaa käden, niin se on helpompaa. Niin, tää oli tää mun pointti alussa. Mä en tiedä, miksi mulle tuli tällainen ohjeistus, että jotain post-it-lappuja. I can't. Forget it. Unohtakaa, mitä mä just sanoin. Palataan tähän kysymykseen ja sitten mä annan teille mahdollisuuden kysyä ja näin. Mä luotan teihin. Mutta siis, jos te saisitte nyt mahdollisuuden niin kuin vaikuttaa siihen, että miten jatkossa niin kuin tämä koko keskustelukulttuuri muuttuisi, niin mitä toiveita teillä sitten on? Et mistä te haluaisitte puhua tai mihin te haluaisitte näitä keskusteluita suunnata? Olisi sitten, jos se vaikka olisikin se rasismikeskustelu, niin mitä muutoksia siihen, mutta jos te ette halua siitä enää puhua, niin mitä se sitten olisi? Millaiset vapaat kädet te haluaisitte ja toivoisitte siihen? Sitten mistä ajasta mä haluaisin, että puhuisin enemmän vai? Niin nyt sä saat, kato, nyt mä annan mahdollisuuden. Mä haluaisin puhua enemmän konfliktiratkaisusta, koska mä huomaan sen, että kaikki konfliktiratkaisukeskustelut, mikä tahansa konflikti, se värittyy aina. Ja siitä tulee sellainen niin kuin, värittyä siinä mielipiteellä, ei siis ihon värillä. Ja sitten tulee semmoinen kaoottinen kaos. Mutta sitten, että millainen on niin kuin konfliktin tai sovittelun tavallaan semmoinen konfliktin vuori, mä haluaisin siitä puhua. Eli niin pitkään kun konflikti jatkuu, niin sovittelu ei tule heti siihen, vaan se tulee vasta silloin, kun energiat on vähissä konfliktin suhteen. Tai joku auktoriteetti puuttuu siihen. Ja kun mä opin tämän asian sovitteluduunissa, mä olin silleen, wow, mä oon tunkenut sitä sovittelun väärään kohtaan. Silloin kun konflikti on niinku, tulossa silleen kovaa vauhtia, että jengi on valmiina konfliktoimaan. Mutta sitten oikeasti sovittelu iskeekin siihen toiseen kohtaan, sen vuoren toiseen päähän. Ja mä haluan puhua tässä kaikkialla aina. Niin kuin sovittelun vuoresta, konfliktin vuoresta. Ja siinä on eri työkalut eri paikkaa, sen takia niitä konflikteja ei saada ratkaistua. Koska se energia on niin suurta. Tässä on teille konfliktin oppimäärä 101 ja vuoriteoria. Mulla ei ole noin hienoa. Mulla on enemmän tämmöinen niinku, tai siis mä haluaisin puhua saamelaisen ja alkuperäiskansan elokuvan erityispiirteistä. Se on mun oikea asiantuntijuus. Mä haluaisin puhua niihin liittyy erilaisia protokollia ja metodeja, mitä mä oon tutkinut ja yrittänyt kehitellä ja niin edelleen. Ja mun mielestä se on sellainen aarreaitta, mikä voisi antaa niin kuin tosi paljon niin kuin ylipäätänsä tarinankertojille ja taiteilijoille. Mä oon puhunut niin kuin
kolonialistisesta tarinankerronnasta Wienin yliopistossa, mutta se voisi tehdä ihan hyvää nyt ihan niin kuin Suomessakin, koska siinä on semmoisia metodeja. Toinen on ylipäätään sitä tarinankerronta ja tarinan hengen seuraaminen ja flown seuraaminen, joka on mun suurimpia intohimoja. Mä opetan sitä jonkin verran, mutta kuten sanottu, se auttaisi, tai mä koen, että siitä voisi olla hyötyä niin monella alalla. Ja kolmas, mikä on mun kestosuosikkiaihe, on romanttis-erottinen rakkauden niin kuin syvällinen ymmärtäminen. Mä ajattelen, että rakkaus on äärimmäisen yhteiskunnallinen aihe. Me ei puhuta siitä juuri ollenkaan. Mun mielestä meidän pitäisi haastaa koko niin kuin tämä niin kuin monogaminen normi, joka on täysin kytköksissä kapitalismiin ja patriarkaattisuuteen ja kolonialismiin. Ja se ei tarkoita nyt sitä, että meidän täytyy alkaa niin kuin panemaan kaikki niin kuin ympäriinsä, vaan siis kysymys on niin kuin ideologiasta ja niin kuin vapauden tematiikasta. Ja se on semmoinen, mikä mun mielestä, niin kuin, joo, kyllä. Siis sä just sanoit, että... Sä just sanoit, että sulle ei ole yhtä hieno. Kiva noitten kahden jälkeen alkaa puhua jotain. Kissoista mä haluaisin puhua. Siis mä haluaisin puhua kissoista, no niin! Oikeesti. Kissoista. Mitäs mä nyt keksin? Jotain hienoa. No... 10 minuuttia aikaa. Aha. No mä haluaisin puhua Jumalasta ja rakkauden praktiikoista ja siitä, miten esitystaide ja näyttelijä, niin kun, teatteri, miten sillä voi muuttaa maailmaa ja miten me voidaan tulla kaikki paremmiksi ihmisiksi, jos me käytäisiin teatterissa. Varsinkin katsomassa mun esityksiä. Joo, siis muakin kiinnostaisi puhua niinku teatterin asemasta, mitä on teatteri ja näin. Mä halusin vielä lisää niinku ehkä tähän keskusteluun ja rasismikeskusteluun. Ja kiva, back to the... joo. Mutta mä annoin sen mahdollisuuden, joten kyllä. Okay. No jotain, mitä mä en sanonut, oli, että musta tuntuu, että usein noin niin kun julkiset keskustelut ja kohut, niin niissä se katse on usein semmoinen, että no, mitä sitten valkoiset ihmiset voi nyt tehdä, ettei olisi rasisti. Mutta kun meidän yhteiskunta ja rakenteet on rasistisia, niin mun mielestä sen ei pitäisi niinku olla keskiössä. Sitten mä mietin myös sitä, että on siis myös olemassa oikeistolaisia ruskeita ihmisiä. Niin että niinku ihan tämmönenkin juttu, että ehkä mä haluaisin niinku ehkä puhua sitä oletuksista ja just niinku, että ei voida olettaa niinku ihmisistä oikeastaan niinku mitään. Et pitää niinku paneutua ja niinku kysyä ja olla kiinnostunut, jos haluaa olla kiinnostunut. En mä tiedä, sitä semmoinenkin niinku turvallisuusaspekti, että kaikille ihmisille ei ole turvallista puhua kaikista asioista. Jos mä puhun niinku omasta kohdasta, niin joku henkilö, joka on vaikka taiteilija ja haluaisi puhua, tai hänelle annetaan vaikka platformi, että nyt saat puhua niin kuin kaikesta, mutta ei hän välttämättä voi puhua vaikka ihan kaikesta, koska jos hänellä on vaikka taustaa jossain toisessa maassa, missä sananvapausasiat ei ole ihan kohdillaan, niin se voi oikeasti olla vaarallista. Tai ylipäätään julkiseen keskusteluun osallistuminen, siinä on aina niin kuin riski, että voi joutua niin kuin stalkatuksi, voi saada just vihapuhetta. Mä olen itse päätynyt hommafoorumillekin ja niin poispäin, niin silleen, että se niin kuin, tähän liittyy niin hemmetisti. Mutta siis, että mä voin puhua melkein mistä vaan, mutta ehkä tietty, mutta draama on mun expertise, mutta en mä käynyt siitä koko aika jaksa puhua. Tai vähän tilannekohtaisesti, että katsellaan, mistä sitä nyt tuleekaan puhumaan, mutta mutta kunhan nyt jotain tässä puhun, niin joo, siis ihan sika hyvä kysymys. Ja varmasti tästä vähän tuleekin esille just se, että tavallaan, että mekin ollaan, niin kuin kaikki te muutkin, niin aika kokonaisvaltaisesti siis ihmisiä, joissa on monia eri ulottuvuuksia. Ja se, että jos joku toinen esimerkiksi Suvi on silleen, että mä en enää halua puhua näistä, antakaa mun puhua siitä elokuvasta ja elokuvamaailmasta. Ja sitten toinen on taas silleen, että no mä puhun myöskin näistä asioista, mutta että saanko mä itse määrittää ja voinko mä näkyä myös muunakin kuin vain tänään. Ja mä esimerkiksi samaistun itse tosi paljon tähän, että vaikka mä oon vahingossa ajautunut puhumaan yhdenvertaisuudesta ja antirasismista ihan vaan sen takia, että mä nyt vaan satuin olemaan ruskea ihminen tilassa ja on maahanmuuttajataustasuus. Ja sit
ja musta on tullut myös vahingossa toimittajakin, mutta silti mä oon niinku tavallaan niinku myös tykästynyt siinä mielessä, että mä pidän myöskin tästä, mä tykkään tästä työstä, mä haluan puhua niistä asioista ja ne on mulle tärkeitä. Mutta samaan aikaan mä oon myöskin ihminen, joka rakastaa musiikkia, mä haluaisin puhua musiikista, mä haluaisin olla DJ joissakin tilanteessa, vaan ja DJ. Ja mä haluaisin tehdä niin kuin myöskin sellaisia boring ass hassuttelivia, vaikka artistihaastatteluita, minkä takia mä aikoina aloitin radiossa työskentelyn. Mutta sitten musta tulikin tää aktivistirenas ja sitten mä lokeroidun. Ja tavallaan just, että nähdään se kokonaisvaltaisuus ja siinä mielessä, että annetaan myöskin itselle mahdollisuus määritellä se ja myös niin kun, tilaa olla muutakin kuin vain yksi asia kerrallaan. Just näin. Fanni. Oh my god, nyt ajatus katkesi. Sulla oli joku Joo, no siis mä haluan vaan sen vielä sanoa, että aika monet ruskeat ihmiset ja ylipäätään ihmiset tässä maassa on aika väsyneitä tällä hetkellä. Mä ajattelen, että rakenteet on tällä hetkellä, että ne syö tosi paljon meidän toimintakykyä. Mä oon itse vaikka liikkunut viime aikoina. Voisin puhua liikunnan ja kirjoittamisen yhteydessä vaikka jossain urheilutapahtumassa, mutta siis että se tavallaan toimintakyvyn rapautuminen, mikä tapahtuu näissä rakenteissa, niin se heikentää tavallaan yhteistä unelmointia, niin sen mä ehkä halusin vielä sanoa, että niinku toimintakyvyn säilyttäminen on tällä hetkellä mun mielestä avain siis kaiken murroksen käänteen tekemiseen. Että säilyy toimintakyky meillä, täällä. Nimenomaan just toi, että kaikkihan me ollaan tässä sen takia, että me halutaan muuttaa maailmaa, että se on meidän toive, luoda maailmaa, joka olisi meille kaikille avoimempi, niin kuin kivempi, olisi tilaa nautinnolle ja levolle myös. Että eihän kukaan oikeasti nauti tai halua olla rasismin niin kuin asiantuntija. Tai niin kuin, ehkä se on tavoite, että kenenkään ei tarvitse enää olla asiantuntija rasismissa. Mutta me kaikki nautitaan siitä työstä, siitä yhteen tulemisesta, niin kuin siitä, että me välitetään yhteisöstä meidän ympärillä. Se lähtee siitä niin kuin meidän sydämistä ja empatiasta ja niin kuin, että se on se, mistä me välitetään ihmisistä ja meidän yhteisöistä. Mutta ei me tykätä ehkä siitä rasismin asiantuntijuudesta juuri spesifisti. Joo. Pitäisi vissiin lopetella, mutta oliko täällä kysymyksiä kellään? Tämä ei ole kysymys, vaan semmoinen haaste, koska mä haluan kokeilla, koska mä oon demonimoodissa ollut tänään, koska mä olin osa tätä toista mamukeskustelua. Että kun tässä puhuttiin portinvartijuudesta ja siitä, että media ja toimittajat on, niin tässäpä teille tämmöinen tehtävä, että sähköpostia pystyy laittamaan toimittajille, kuten varmaan kaikki ties. Mutta täällä on myöskin paikan päällä toimittajia. Heiltä voi kysyä, hei, mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Mitä tämä Käänne-festivaali vaikutti sun ajatteluun ja sun journalistiseen työhön? Koska jos kyse on oikeasti näin iso osa sitä portinvartijuutta on toimittajilla, niin he on myöskin niin kuin fyysisesti läsnä ja heiltä voi vaatia. Se kuuluu heidän ammattiin sanoa joo, ei, keskustellaan. Kiitos. Oliko muita? Hai. Thanks. Moi, mä oon Hai. Mä en tiedä, osaanko mä muotoilla tätä vielä kysymykseksi oikein, mutta mä mietin tätä niin kuin rasismikeskustelua, että tää on jotenkin siis niin kuin tosi hankala ruskeille ihmisille. Että se on jotenkin se, että niin kuin tietyissä tilanteissa, jos puhuu rasismista, niin sit niin kuin ei pääse jatkoon, ei pääse enää ovesta sisään, sua ei enää päästä sinne. Mutta sitten, jos sä kieltäydyt puhumasta rasismista niin julkisesti, sit yhtäkkiä ei me haluta soittaa sulle enää. Mikä tässä niinku olisi ratkaisu tällaiseen? Kuka tuossa tavallaan se portinvartija on? Ne on toki kaksi eri kontekstia, mutta miten niinku me voitaisiin ottaa se portinvartijuus itsellemme haltuun? Miten me voitaisiin kääntää sit se tilanne? Et jos ei mulle soitellakaan enää, niin miten mä voin saada mun ääneni kuuluviin, jos mä en ikin tavallaan niinku suostu. Tavallaan mitä säkin niinku teit siinä, että sä vastasit kyllä siihen haastatteluun, mutta sitten käänsitkin sen, niin onko jotain yleisiä vihjeitä tai vinkkejä tällaiseen? Mä sanon sen, tietysti se vaatii nyt ehkä pikkasen enemmän, mutta jos ei muuta, jos ei löydä jotakuta, joka tekee tietyt asiat, niin tee itse. Tuota itse juttuja, tuota itse, netti on niinku mahdollisuuksia täynnä, tuota omia podcasteja, tuota omia dokkareita. Mun mielestä uskonnosta ei tarpeeksi puhuttu, uskontodialogista ei tarpeeksi puhuttu. Mä tein oman YouTube-videon siitä, omat dokkarit, minkä katsoo uskontodialogi Suomessa, mainos.
Et sit pitää ottaa se itse haltuun, et ei kannata jäädä myöskään odottamaan. Ja valitettavasti se vaatii taas sitä extra endeavoria, mutta näin se vaan sit, ainakin näin mä tekisin. Kiitos. Mä täysin komppaan tuota, eli taas jälleen se, että me ei voida ikinä hallita mediaa. Media ei voi hallita, sen mä oon oppinut, eikä me voida hallita muita ihmisiä, me voidaan hallita omaa tekemistä. Ja toki koen olevani siinä mielessä erittäin etuoikeutettu, että mä en ole riippuvainen siitä mediasta siinä mielessä, että mä saan ne mun tunteet ja tarinat ulos kirjoittamalla kirjoja ja tekemällä elokuvia ja ehkä jotain muitakin juttuja. Ja silloin siinä on valta. Mutta mä en voi tietenkään mä en voi etukäteen päättää, miten tämä leviää, miten tämä menee, mutta mä kehotan kaikkia, jos teitä yhtään kiinnostaa, niin tarinankerronta, se on ihmisyyden perusta, se on empatian perusta ja siinä on muutoksen mahdollisuus ja meitä tarinankertoita tarvitaan tällä hetkellä enemmän kuin ehkä pitkään aikaan ja se vaatii sen, että ei käy noin, että me ollaan uupuneita, vaan että siksi täytyy myös valita taistelut, mihin lähtee ja tavallaan jotenkin pystyä fokusoitumaan siihen, mitä tekee ja keskittyy siihen. Ja sitten kun on sellaisia ihmisiä, jotka pääsee siihen asemaan, niin kuin vaikka Renas, joka nyt esimerkiksi on kutsunut kaikki meidät tänne. Mä ajattelin, että meillä on nyt valta tästä, koska Renas on täällä kuratoinut tämän ryhmän, niin tätähän se sitten käytännössä tarkoittaa. Että nyt on valta, koska Renas on jotenkin käynyt sen polun ja nyt näin. Niin, ja olisipa tätä valtaa enemmänkin. Joo, ja mun mielestä tässä oli tosi hyviä vinkkejä. Näin se on, että monesti me joudutaan lähteä tekemään niitä omia juttuja, että saadaan sitä muutosta aikaan. Mutta mä samaan aikaan haluaisin kyseenalaistaa sen, että tullaanko me ikinä mitään rakenteita murtamaan, jos me ei päästä niihin rakenteisiin sisään. Eli tavallaan mä toivoisin kyllä, että jos me oikeasti sinne mediakentälle halutaan sitä muutosta, niin tarkoittaa siis sitä, että me pitää saada ruskeita toimittajia sinne. Ja tässä mä todella paljon katon nyt kaikkia meidän varsinkin omia valkoisia toimittajakollegoita, että se on tosi väsyttävää, että tullaan off the record taputtaa selkää, että sä teet niin tärkeää ja hyvää työtä ja vitsit keep it up, mutta sitten kukaan ei ikinä ole valmis ottaa itse mitään hiittiä tai varsinkaan antaa mulle tilaa, kun se pitäisi olla mahdollista antaa. Tai kukaan ei ole ikinä tuntenut huonoa omatuntoa siitä, että ne on ollut heti valmiita ottaa mun paikan, kun mut on syrjäytetty tai savustettu ulos mediataloista. Että tavallaan se väsymys myös tulee siitä, että me yritetään, mutta meille annetaan sitä tilaa ja teillä valkoisilla on tosi paljon siinä tilaa. Mutta nyt mulla on niin monta kertaa näytetty, että nyt pitää lopettaa, niin tässä vaiheessa, sori. No niin, eli meillä on FEMR-yrityksellä pöytää. Me halutaan vaikuttaa siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, tarjota sitä vertaistukea. Tukekaa, olkaa messissä, seuratkaa somessa. Kyllä. Rakennetaan pöytää ruskeille suomalaisille ja me ollaan oltu järjestämässä muun muassa tätä Käänne-festivaalin kanssa. Kiitoksia siitä. Kiitos, että ollaan saatu olla täällä tänään. Teille mä haluan sanoa, että kiitos anteeksi. Taas joudutte tähän keskusteluun. Mutta siis vielä kerran isot aplodit meidän upeille puhujille. Kurman, Suvi, Fanni ja Susi. Kiitoksia.
Again, let me warn you, take the needle off now, and that way you won't wear out the record, and you'll be able to train your own ear. Good luck.
2.